Ringgien kerkanda. Happy Bulus. Yes, yes, yes. Very പരിപാടി നമ്മളില്ല. എന്താ എല്ലാത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ കായപരിക്കോട് പോലെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കാൻ പറ്റണ ഹെൽപ്പിന് 11 വേണ്ട. വൈബിളുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നില്ല. മാത്യു What a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And that gets things running. Well, Peter, if you're looking for a top-class left-back, look no further than this guy. The seriously rapid Serginho. What can we expect from him? Well, he's like a full-back, wing-back and winger fused into one. There's a lot of people who can learn a thing or two about the way he moves about the pitch. Yeah, particularly the way he picks up those positions to gather goals and offer assists.
Maciej Cunha. Looking to play him in. Looking to go deep. And that's the keeper's ball. I think that's offside. Yes, it is. It's gone out for a throw-in. Maciej Cunha. Rooney did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Ah, good steal. He just read it. Rooney. And it's Gattuso. And it's Ibrahimovic. That pass has been well intercepted. Has a look and plays it forward. And that pass just didn't quite work. Now it's Ibrahimovic. Tries to pass it through. Pedri. Rooney. Oh, that's well done. Really robust. And it's been given away. Oh, that's fabulous. Goes for a shot! And he looked every bit the assured keeper there. Lamine Yamal clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. Oh, what a climb! And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. It's a promising position. Drives it in. Ferdinand is there and he can get that clear. Bayer Leverkusen still without a single shot on target. That is a great pick out. Picked out brilliantly. And the shot! Goal! Bayer Leverkusen! And it's Bayer Leverkusen who take the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Bayer Leverkusen have penetrated for the first time. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Out towards the flank. Rooney can so cleverly bypass the press. And it's Serginho. Maciej Cunha. He steps in, and that's the end of that. Yeah, he's fouled him there. Pass just lacking in accuracy. Maciej Cunha. Now it's Maciej Cunha. Nice bit of trickery. Just eases him off the ball. Corner number 2 then. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Not the most accurate pass. Very nearly half an hour gone here. Now it's Vieri. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And this is Vieri. Shot, surely! Oh, and again! And he hits the net! A quite incredible spell. They are flying. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. Oh, well played, well played. Rooney. Oh, what shapes to shoot! Relentless, just relentless. Again, in a trice, and they are soaring. That is so good, such sharp skills.
And such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. 2 goals on the day, and he may not yet be done. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Gets a good foot in there. That is ended up in no man's land. Now it's Ibrahimovic. Petri. Vieri. Good read, needed to be. Bayer Leverkusen have scored 2 quick goals here. Oh, strongly challenged there. Now it's Ibrahimovic. Oh, nicely intercepted. He shifted it to the flank. Maciej Cunha. Good ball, good take. Can he finish? He was certain to score. It is an inexplicable miss. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Knocks it into space. That's a shade optimistic. And the first 45 minutes are up. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. Bayer Leverkusen absolutely dominated that half, Peter, and now it's all about game management. There's no need to overstretch themselves. Just stay calm and see this one out. Bayer Leverkusen very much in control here, 3 up and cruising. And we're already back up and running after half-time. Now it's Ibrahimovic. Aimed beyond the defence. Maldini makes the interception. Yaya Toure. Bayer Leverkusen finding their passes. Oh, good spread. Yamal. And they've got a throw. Yaya Toure. Can he get it through? And this is Rooney. Well timed, excellent interception. Pass somewhat off target. And the whistle's gone, presumably for offside. He's shifting through the gears here. The referee's awarded a free kick. And that's it. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. Hello attendees, this is a lost children's announcement.
കളി കഴിഞ്ഞോ? രമേശ് ഇനി 4 മണിക്ക് വരുള്ളൂ. 4 o'clock അല്ലേ? Okay. Agora o bebê. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's down to business here. Well, the 7th of June 2002 turned out to be a memorable day for a certain David Beckham. That image of him burying a 44th minute penalty against Argentina, one of the outstanding images of that game in Sapporo. Yeah, and I think in many ways he laid his ghost from 4 years before to rest. And I can only imagine what must have been going through his mind as he walked up to take it. Yeah, the only thing that mattered to all of us, frankly, was the outcome. And that effectively put England through and Argentina pretty much out. Well, he's going to be disappointed with that. Gattuso threads one in, and he plays one through. Well, he has slightly undercooked that one. Bayer Leverkusen clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Van Dijk makes the interception. Now it's Vieri. Gerrard. And it's Messi. And here's Vieri. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Now it's Foden. That's a nicely shaped ball, and he was quick to react. Gattuso.
Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Not the most accurate pass. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Pass somewhat off target. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And the pass is intercepted. Thuram. Passing is crisp and sharp. Vieri. Beckham. Gerrard. Yaya Toure. Beckham. Batistu. Real chance! And it's a goal! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. A 1-0 lead is... Oh, he's been caught on it here! Hakimi. Bayer Leverkusen really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now. Eze! And that's very disappointing, it has to be said. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. He's gone for goal! Oh, what has happened here? Beckham. Yeah, Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Quick look, then plays it in. Well, that has not gone well. Mateus. Think through. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And the assistant referee has his flag raised for offside. Bayer Leverkusen truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And this is Messi. Takes aim and up he goes! Oh, nearly, but nearly is nothing. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. It's a pretty loose pass. Vardiol. Now it's Gattuso. Vieri. Well, clearly he didn't mean it that way, and he is as disappointed as anyone. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. Beckham. Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. There will be 1 minute added time. Played back into the centre. Vardiol. And it's Beckham. And he's had a hit! And that's it for the first half. A breathless ending. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And we're underway again.
Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And for sure, that was not one of his best. The moans and groans are predictable. He felt compelled to try. Eze, good effort from distance. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Beckham, can he get it through? Shot a goal! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Liverpool with the corner, they're first. Shifted it to the flank, played back in. Beckham gets into some space. That's really well cleared. Chiellini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, that's fabulous. Gattuso's cross. And that was very necessary. Bayer Leverkusen have got it back and they'll have another go. And that was probably asking just too much. Oh, he's usually such Hi a bro, good finisher. welcome to my stream. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Foden, he's going for goal! Oh, good effort, he got plenty on that. Oh, the technical bro. control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. And they win it back again. Too much pressure, and he's lost the ball. He steps in, and that's the end of that. That Good, pass very has good, been bro, very well good. intercepted. Has a shot! Oh, that was a half-decent effort. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Substitution. Bayer Leverkusen choosing to make the first change. Not the best distribution from the keeper. And this is Bale. Van Dijk does well to get it back. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Shevchenko. Van Dijk. Gerrard. Eze. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And the shot's on here. That is ended up in no man's land. Takes a shot! Now, who's going to be first to this? Oh, split-second reaction. Gerrard actually didn't do an awful lot wrong, to be honest.
कोई ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക സബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക कोई देखे तो भी सब्सक्राइब करो कमेंट करो लाइक करो मेरा स्क्रीन पे Corner number 2 then. Number 23, And now they can clear their lines. Batistuta. Coming on the Pirlo field, is always scanning the pitch for targets. Rafinha. He's found a way through. Hazard. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. 75 minutes played. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Well, that pass isn't the best. And he's intervened well there. Now it's Shevchenko. Gerrard. Looking for the run. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And no, that was never going to make it. Now it's Bale. Now it's Pirlo. He has a look up. Oh, it's come loose. Caught offside that time. Shifted upfield, and this is Shevchenko. Rafinha, Hakimi, Rafinha. This usually is the time teams go into conservation mode. Pirlo tries to play it through. Rafinha shoots. There will be 3 minutes added time. Added time going up here, it's 3 minutes. Nice interception, his positioning was spot on. Tries to pass it through, well read, and the danger is averted. And there goes the final whistle. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Good game bro, good game. Please subscribe my channel. You played well. Well. Subscribe करो मेरा channel. Subscribe. I know. Good game. You said good game. I know. What is your name actually? Where are you from? Mauritius. Where are you from then? It's a rare name.
Oh, it's okay, it's okay. No props, no props. It's okay, it's okay. It's okay, it's okay. Privacy concern, privacy concern. No prop, no prop. Well, please subscribe my channel. My channel going to 100 subscribers. And you also tell, if you love my stream, also tell your friends. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle, and here we go. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Decent chance! That is terrific from Lewandowski! About as smooth as it gets! And the game springs instantly to life! The perfect show of intent, great purpose, great industry, and great confidence. Oh, the deftness of touch, received it delightfully and finished it off sumptuously. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. I doubt very much that this was in the script. Ronaldinho. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Bayer Leverkusen are looking to break at pace. And here's Shevchenko. And that interception was most necessary. Now it's Bale. Good ball over the top. Rijkaard gets across to intercept that. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And here's Ibrahimovic. Oh, that's a fine interception. Mbappe. Looking to play him in. Ibrahimovic! And for a moment, time stood still. Belletti. Bayer Leverkusen really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Rui Costa. And it's Gattuso. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Gattuso. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Now it's Shevchenko. Oh, that looks a cracking ball. It's Ibrahimovic! He's beaten the keeper, but hit the post. Manchester United do have a chance to counter here. He's picked his way through. And now the breakaway.
Maldini. Rui Costa. Nicely shaped ball. Ibrahimovic! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Gerrard. Manchester United finding their passes. Now it's Lewandowski. And we have our very first corner. And now they can spring out of... He's gone for goal! Good first touch and almost as good a second. Ah, that's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Rijkaard cuts out the pass. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Some really good ball movement. Rooney. That's alert and sharp and very well played. Bayer Leverkusen certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Now it's Shevchenko. And that's another good win of the ball. And he's there to belt it away. Ferdinand. Oh, he's been caught napping. He's shifting through the gears here. Oh, and they really should have been made to pay. Corner number 2 then. He's got full. Went with his head but couldn't steer it in. So, third corner of the game. Keeper has taken decisive action. Played out to the left flank. And the shot! Added time. Shevchenko. Rui Costa. And it's half-time here. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. And hostilities have resumed at the start of the second half. Bayer Leverkusen really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Oh, good-looking ball. Well, that's very disappointing, it has to be said. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rooney. Shevchenko goes for a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Tries a shot! Worth a try, but not this time. Well, I think his mind was made up the way that ball arrived, and I certainly admire his willingness to hit the volley. Rijkaard. Plays a sharp little ball here. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. And it's Bale. Now that looks a decent shot, surely! Denied by an instinctive save. Ronaldinho really must be thinking what he has to do to score there. Manchester United get their fourth corner. And now a sudden chance to counter. Pass somewhat off target. Rooney can see things others simply cannot.
He's found a way through. And this is Ibrahimovic. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Substitution in progress. Time then for the first substitution of the game. Oh, they could be caught out here. Rijkaard with the clearance. Out towards the flank. Back into the middle. Chance for a shot! Goal! 2 up now, and they are cruising. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Lewandowski. Czech claims comfortably. Bayer Leverkusen do have options available on the bench if they want to go that way. And that's been intercepted. That was well played. Well, It's Lewandowski! Bullet. Bale. Nice looking ball. But it is clear to see that he is not at all happy with that. yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Ronaldinho. Costa Curta. That's the throw. Maldini. And it's Hullet. And here's Ibrahimovic. Tries to play it through. Ibrahimovic finds himself offside. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now he's got space here. Oh, the chip pass hasn't quite come off. They need to play this quicker in transitions like this. That is a great pick out. And this is Bale. And this is... And he shoots! Oh, taken with style! That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Bayer Leverkusen get themselves back into contention. Well, I think they have every chance of left. Ibrahimovic! He has done it! Dying minutes, and we're all square again! The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed.
Substitution for Manchester United. So, time for changes on both sides, actually. Coming on the All field square is again into the dying minutes. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Gerrard. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 4 added minutes has been indicated. 4 added minutes on the board. Belletti. And he welcomes it in. And it's Belletti. Irwin. Brilliantly cut out. That's a sharp pass. Back to the keeper it goes. And time is up. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. Your reflections then, Jim? Bayer Leverkusen can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you.
പല്ലനാണോ ഇവന് എനിക്ക് പല്ലനാണ് കുക്കാണ് വെറുതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂടുതലാണ് സുന്ദരവാദമായിട്ട് ഇന്റർവാദം കുടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുകാനാണ് പനിട്ടല്ല അനിട്ടല്ല അല്ലെ ഒന്നും ഉറങ്ങിക്കോളി പടത്തു
La 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 la. പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്നാവൻ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Barcelona. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So that's got things underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, the contribution from this guy, Fermin Lopez, will be key again. He's got the perfect fusion of... Oh, what has happened here? And that's gone loose. He's found a way through. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Gets a good foot in there. Fermin. It's Gavi. Ferdinand producing a good steal there, showing a good level of alertness. And it's Messi. Fermin. Fermin! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Maldini. Gattuso. Vieri. Oh, it's come loose. It's Rooney! Oh, fine stop from the keeper. Rooney actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another.
Ferdinand did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Araujo is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Fermin really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Vieri is always playing with one eye on the spectacular. So we're still where we started right now. Koundé. Bout of passing here, really easy on the eye. And this is Messi. And now the breakaway. Done delicately. And this is Rooney. He might, and he shoots! And he's following up! Goal! Bayer Leverkusen! Vieri at his razor-sharp best there. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Bayer Leverkusen are in front now, the game's only goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. And he's picked it up out wide. He's in a great position. And the shot! Oh, taken with style. And once more, we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. And the shot! Goal! Bayer Leverkusen! And with that, he becomes a member of the exclusive 300 Club. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Chance for a shot! It's in! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Bayer Leverkusen have hit a quick-fire double here and are firmly in control at 3-1. And it's Gavi. It's a good spell of possession, this. Gavi. Rodri. That's a lovely, neat pass. Barcelona looking to pass their way through. Shot at goal! Now, who's going to be first to this? And he's cleared it out of harm's way. And the half-time whistle goes. Well, it's hard to say whether a two-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Bayer Leverkusen head in for half-time with a 3-1 lead.
This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information center? Substitution. Whistle goes, and we start the second half. Koundé. Now that's a lovely exchange. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Koundé. And it's Pedri. Very nicely. Can he finish? And kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Size really matters, and it's time to make it matter now. Good ball, good take. Danger averted for now. Van Dijk. And Gabriel. Fermin. Gabriel. And Koundé. And it's Rodri. And Araujo. Pedri knocks it out wide. Nicely weighted ball. Deflected behind for a corner kick. It's their second corner of the game. He's had a shot! Barcelona have reclaimed it. Well, he got rid because he was under pressure. Araujo, and it's Messi. He was under real pressure there. Mbappe! Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Rodri. And it's Lopez. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Oh, this looks sharp. Looking for the run. Well, that's beautifully weighted. He is through here. Flashes it across. And this is... And a chance! And that was probably asking just too much. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Substitution for Leverkusen. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 14, Vieri. Number 23, Rui Costa. Number 24, Rooney. Coming on the field. Keeper has taken decisive action. Number 6, Barcelona are looking to go forward now. 21, Pirlo. Number That's a 20, cute ball. Gullit. Substitution in progress. Can he get it through? And he was alert to it. Bayer Leverkusen still have the cards to affect this game. Great vision. And he's in on goal. Oh, special! That is a special goal! A finish right from the top draw! And they are cruising away. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal.
Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Bayer Leverkusen blast themselves into a 3-goal lead. Pedri. And that's the end of that. It all started well enough. He's been caught on it here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Rafael Leao. Gattuso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, the chip pass hasn't quite come off. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Rafael Leao has a look and plays it forward. Yamal. Messi. And they can counter here. Aims beyond the defence. Just the goalkeeper. And the finish! Euphoria, utopia, and they are cavorting. Yet another goal in an awesome performance. They are in complete charge. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. It's become a case of men against boys. And the pass is intercepted. Now it's Bale. Now that looks a decent ball. Now it's Pirlo. Rafael Leao. Yaya Toure gives no quarter whatsoever. And it's Messi. Out to the right. And he skips past his man. Now is this the final assault? No way he was going to be out-muscled. Gullit is always looking to break lines. Quality ball. Gattuso. That has not gone well. Now it's Messi. Has a shot! Oh, denied at the last. Referee looks at his watch and blows his whistle. Bayer Leverkusen looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day for them. I'd like to draw your attention to the screen. So what do you take away from it all, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening.
Thank you, bro. Thank you. Are you watching? பார்க்குறீங்களா மேரா കാണുന്നുണ്ടോ? Sometimes it happens. Sometimes. Thank you for watching. കളിക്കുന്നില്ലേ? Not playing? തേരോട്ടമാ തേരോട്ടമാ. Oh, okay. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're up and running. Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick who just, Jim, seems to go on and on. Yeah, he's simply the boss, Peter. Everyone else, including us, Climbs up big! And the keeper has reacted superbly there. yeah, he was well placed to deal with that. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Ibrahimovic! Oh, denied brilliantly! Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. That's a nicely shaped ball. Azar is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Maldini calmly anticipates. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Thuram cuts it out. He's a sharp little ball here. Now it's Ibrahimovic. Oh, some tackle that. And that's the end of that. It all started well enough. And the whistle's gone, presumably for offside. Tries to play it through. And no, that was never going to make it.
അവിടെ ഇടക്കിടക്ക് ഈ സ്കൂളിലല്ലേ Platini! സൺഡേ Platini! സൺഡേ അല്ലേ Great സൺഡേ അല്ലേ effort, അപ്പൊ രണ്ട് beautifully taken. Platini brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. മറ്റൊന്നിനെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ വായിക്കും. Whatever he had in mind, that was not it. And it's Ibrahimovic. So it is still 0-0. It's Ibrahimovic! Oh, it's come off the upright. Goal! Bayer Leverkusen! Eto duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect. Oh, that is on Eto! Oh! Just off target. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. No, he's not getting past him there. Chiellini. Now it's Haaland. He's having a go! That is decidedly lacking. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Ibrahimovic. Platini. Eto. Oh, super ball. And the shot! In for the pieces! They've done it! And they're at it again in double quick time. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. Bayer Leverkusen are doing very nicely, thank you. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Neymar looking to run onto it. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And it's Michel Platini. Gattuso, he's got away. Buffon claims comfortably. They want to be quick here. It's breakaway time. Belletti. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And they win it. And a chance! It's run loose. Who's going to get there? Bayer Leverkusen looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. So what can they make of this? Oh, well cut out, no margin for error there at all. Check is there to clear. Hazard. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Well, that tackle was certainly sturdy. And it's Hazard. Ibrahimovic. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Quality ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's a lovely, neat pass. Gattuso. Great vision. That is good alertness. Check, getting this one clear. And we hit half-time. Some first-half thoughts? Bayer Leverkusen really did kick on after getting that first goal. Could they have gone another one and killed the game off completely? Possibly. But as long as they can keep up the intensity, maintain the purpose levels, I think they'll get another chance soon enough. Bayer Leverkusen in control at half-time, 2-0.
visiten sus desperdicios en las papeleras que hay instaladas en varios puntos del estadio. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 10. And the second half gets underway. El dorsal 20. Serán sustituidos por el dorsal 21. Nicely weighted ball. Oh, now here's an interesting matchup. He's had it taken off him, and he's there to belt it away. And he's managed to gift it back. Batistuta, Neymar. Bayer Leverkusen do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He's given the time to pick a pass. Park Ji-sung promptly onto that, and that is that. Neymar. That's alert and sharp and very well Oh, played. super find. It's Park Ji-sung. Now that looks a decent ball. Serginho chooses to go cross-field. Belletti. That's a decent clearance. Oh, that's a key interception. No, again, there's no way through. Now it's Eto'o. He's picked his way through. They're urging him to shoot. Real chance! Bayer Leverkusen are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And this is Batistuta. The ball is loose and the chase... Oh, he's been caught on it here. He can get that clear. And it's Serginho. Nedved. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Aimed beyond the defence. Now it's Nedved. Oh, it's a great... It's Eto'o! Park Ji-sung. Rijkaard puts his foot on the gas. Knocks it into space. Ibrahimovic. And he's there to retrieve it. Lovely pass, but can he get there? Nice looking ball. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Rui Costa. Not the most accurate pass. Can he get on the end of this? Could move up a gear here. Neymar. Park Ji-sung. Eto'o does have his name on the score sheet, of course. He can run onto that. Well timed, excellent interception. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, easy pickings there. And he cuts out the supply. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Eto'o unable to make it happen for all his good intentions. And it's Neymar. Serginho. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Neymar might just make this. Foot in. Played into space. Chips it through. And he's cut it out. And that's put paid to a promising move. Now, can they get him away? Great defending, strong and determined. Looking for the run. Serginho
Can he get it through? Now it's Ibrahimovic, looking to play him in, and he plays one through. And that is as far as they're going to go. And he's intervened well there. And that will be it. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. Eto picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Your final thoughts, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. A continuación, disfrutaremos de la actuación de nuestro grupo oficial de animación. ആ ഞാൻ മുന്നേ വന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ 3 തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഡിവിഷൻ 2 ആയതാണ്. മാക്സിമം ഡിവിഷൻ 2 തന്നെ എത്തലുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ എത്തലില്ല. ഇത്ര കളിയാ വേണ്ടിച്ചിട്ടാ 126 50 176 8 184 കളി കളിച്ചു. 184 മാച്ചസ് ടോട്ടൽ. matches total. ഞാൻ 1860 വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ തിരിച്ചു വരും. നമ്മളെ സ്കില്ലൊക്കെ അല്ലേ, സ്കില്ലുകളൊക്കെ പഠിക്കണം, എന്നാലേ നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുള്ളൂ. ഡബിൾ ടച്ച്, അതുപോലെ മറ്റേ അങ്ങനത്തെ സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ 1 കയറാം.
രണ്ട് കളി ജയിച്ചില്ലേ, രണ്ട് കളി തോൽവി ജയിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കളി പോകും. ഇനി പിന്നെയും ഡിവിഷൻ 2 3 കിടക്കും, പിന്നെയും ഡിവിഷൻ 2 കിടക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒരു കളി ആയിരുന്നില്ല. അതെ അതെ അതെ, ഇല്ലാണ്ട് ഇടക്കൊക്കെ ഇടത്ത് കുഞ്ഞിക്കൊങ്ങിക്കൂടെ മാറി കാക്കൂല, കളിക്കട്ടെ, അവിടെ പോയി നിൽക്കേ. പറഞ്ഞ കേക്കാത്തൂല. കാക്കൂല് പെണ്ണെ നല്ല കുട്ടിയാണ്, കാക്കു നല്ല കുട്ടിയാണ്. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's away we go then. And looking down the list of names, it does look, Jim, as though it's going to be a 5-3-2. Conservatism would appear to be at play, Peter. However, we don't quite know what their motives are just yet. It could well be as it looks, but it might also be a way of deceiving the opposition into thinking that they're just going to sit back and then hope to produce an aggressive counter-attack or two. Oh, shooting chance! And he looked every bit the assured keeper there. Vieri clearly thought he had the beating of the keeper. Bayer Leverkusen with the corner, there first. Pass somewhat off target. And now they can spring out of defence. Good read, needed to be. Beckham. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Oh, he's going to be disappointed with that. Vieri. Vieri showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Beckham. And this is Lewandowski. Now the delivery. He can get that clear. Mateus is fouled. Oh, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Oh, that's a key interception. Howson. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. First quarter of an hour gone.
Rui Costa. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And that's a simple one for the keeper. Cannavaro promptly onto that, and that is that. Jordan Henderson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And here's Lewandowski. And a chance! Decent enough try. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. That has ended up in no man's land. So a third of the match, or thereabouts, gone, and we still await the first goal. And here's Vieri. Jordan Henderson. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Beckham. Cafu. Ambitious ball here. Brilliantly cut out. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Mateus is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now it's Ibrahimovic. Henderson does really well to win the ball there. And the pass is intercepted. And here's Lewandowski, looking for options for movement. Goal kick. No, I stand corrected, it's a corner. Well, height could make all the difference on these set pieces. They've played it short. Elects to cross. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. And now a sudden chance to counter. And it's Gattuso. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Thuram. Yaya Toure. And it's Gattuso. Jordan Henderson. That's a throw. So still we are where we began. It's 0-0. Ferdinand. Rui Costa. Rui Costa is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Girassi. And he thumps it clear. Just 5 minutes left until the break. Howson. Nice sequence of passes, this. Gattuso. Rui Costa. No, he's not getting any further than that. It's an inviting-looking ball, that. Well-timed, excellent interception. Well, that pass isn't the best. Thuram. There will be 1 minute added time. Rui Costa. Beckham. Searching pass he's played there. Can he latch on to this? Maldini spots it and we hit half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. I'm sure they will make fine souvenirs. And we're underway again. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Howson kept his eye on it, and he's there. Rijkaard.
Threads one in. That's alert and sharp and very well played. Now it's Girassi, and this is Lewandowski. Lewandowski unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Girassi. Toure did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that could set him on his way. No, that's been intercepted. Cafu. And it's Beckham. That's Beckham. Still absolutely nothing to report here, goals-wise. Rui Costa can so cleverly bypass the press. That is good alertness. And they're not going to make any further progress now. Another pass just keeps it ticking over. Passing is crisp and sharp. That's been cut out, well played. Just about up to the hour now. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. And he gets rid in a hurry. Now it's Ibrahimovic. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Rudiger. Rijkaard. Now it's Girassi. Now it's Lewandowski. He's having a go! Oh, it's come loose. Yaya Toure produces the perfect tackle there. Beckham is standing over this one. Beckham! Vieri is someone with real dynamite in his boots. Well, he was clearly disappointed with that pass. Bayer Leverkusen clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Beckham. He won't be happy with that one. Oh, that's well spotted. Now that looks a decent ball. And it's Beckham. And he's being shifted off it. Now it's Girassi. And here's Beckham. Goes looking wide. And that's aimed into the middle. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Substitution on the field. Number 10, Robert Lewandowski. Number 17, Can he get it through? And he's picked it up out wide. coming on the field. Cleared without hesitation. Cristiano Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. A probing pass. Oh, well played, well sorted out. A lot of space here, a real opportunity. Well read, nice interception. Now it's Bale. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price.
He steps in, and that's the end of that. Rudiger cuts it out. Jordan Henderson. 5 minutes left on the clock. Cafu. And here's Cristiano Ronaldo. Good run, lovely take, but that is where it stopped. Cristiano Ronaldo deserves Ah. a lot of credit for his അപ്പോൾ willingness to നേരെ make those runs. മലയാളം The പറയുമ്പോൾ passers will തെറ്റുമെന്ന് always have വിചാരിച്ചിട്ടാണ് an option നമ്മളോട് with അങ്ങനെ him. പറയാത്തത്. Desperate defending required here. And it's been taken short. Chance to deliver. Thuram clears it away. The pressing's intense, and it's paid off. Here comes another cross. That's just playing it safe and simple. And it's Beckham. Oh, it's a great ball here. Takes a shot! And he's there to belt it away. ആ പോയേനെ കഞ്ഞിങ്ങനെ. Cannavaro. Now it's Shevchenko. And that will be it. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. Your reflections then, Jim? Bayer Leverkusen certainly had some good moments. ഇപ്പൊ വരെ ഒരു മിനിറ്റ്.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So we're up and running.
Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Yeah, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Passes coming off in quick succession here. Lookman. Nice bit of trickery. Rooney. Rui Costa. Now it's Vieri. De Jong cuts it out. And it's Neymar. And here's Mbappe, looking for options for movement. Rooney. Rodri kept his eye on it, and he's there. Thiago Silva. Costa Curta. Neymar. And it's De Jong. Pretty cagey early on from both sides. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Now it's Vieri. Lookman. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And it's De Jong. He's had it taken off him. Now it's Ibrahimovic. It's played through for him. Rodri. And Neymar. Looking for the run. Shapes to shoot! He's scored! Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. So the first moment of real significance. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. It's a searching pass. Ah, that's a fine interception. Now it's Ibrahimovic. Now it's Vieri. Oh, that looks a cracking ball. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Lookman. Oh, really well played. Now it's Matheus Cunha. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, no question, that's a foul. De Jong. Carvajal is looking to influence the game from out wide. Neymar. Steaming on goalwards. Looks a foul. Yep, referee's given it. Great chance here from position A1. Looking to widen the gap even further here. Good ball. Mbappe! And he's cleared it out of harm's way. Lookman quietly revving up. Lookman going face-to-face with his great rival. Marquinhos. Carvajal. And it's Neymar. Here's Matheus Cunha. Neymar. And this is Neymar. Rodri gathers from the goal kick. Rui Costa. Nice looking ball. And he was quick to react. Rui Costa. It's a good looking delivery. Matheus Cunha looking understandably energised after his goal.
Matheus Cunha. And here's Mbappe. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And they're back on the ball again. Now this could be a chance. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. A poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Passing is crisp and sharp. Oh, that's a very decent ball now. Added time. Rui Costa. Now it's Ibrahimovic. Lookman. Now, can they get him away? Rooney. And the half-time whistle goes. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Please take Well, this let's not beat about the bush, opportunity to Peter. visit It's our been official store fairly for a flat, and the memorabilia support from have had today's little match to and cheer now available. about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Substitution for Leverkusen. Number 11. So off we go once more. Coming on the field is... Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Rodri. Bayer Leverkusen do appear to have made a half-time change. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Oh, that's neat. Well, there's contact there one way or another. Oh, it's a penalty. Bayer Leverkusen really could have done without this. Okay. To increase the lead. എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch. കുറെ നേരം not എല്ലാരും a ഉച്ചക്ക് ഒരു blink. 1:30 I'm not 2 sure മണിയാകുമ്പോ what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Gattuso, and that's really well manoeuvred. And this is Shevchenko. And they can counter here. Good running, strong and purposeful. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Carvajal. De Jong. Pass is coming off in quick succession here. And it's De Jong. Ball played for Lookman. Lookman will not want to lose out here, not against this opponent. It's a good spell of possession, this. Mbappe! Oh, that's wonderful alertness. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Rui Costa is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Oh no, that was never going to make it. Done delicately. That is ended up in no man's land. Nice bit of skill, and he's away. He's in a great position here. Now, has he got the beating of his marker here? Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Vieri. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Neither of these two want to come off second best.
Bayer Leverkusen perhaps contemplating their next change here. Costa Curta. Maciej Cunha. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Ferdinand deals with that comfortably. Maldini. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Showing great feet there. Swings in across. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Carvajal. Oh, Maciej Cunha. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. He's picked his way through. Plenty to aim at here. Where are you? That has been knocked clear. Rui Costa. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Lookman. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Mbappe driving. And the finish! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, his movement has certainly picked up. He's got that decisive goal on his mind. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. മിസ്രോ ഒരു ബംഗാളി വന്നിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് കറക്കാണ്. ഇതുവരെ നല്ല സുഖത്തിൽ കളിച്ച് ജയിച്ച് ലാസ്റ്റ് കൊനാമി പണി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പോണന്റിനായിട്ട് വന്നിട്ട് ബിറ്റേള് പോയി. ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, ഏറ്റവും ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ബിറ്റേളും പിന്നെ മറ്റേ ടീംസും എടുത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് എഴുതണവര്. We have got changes here from both sides, in fact. Number 23, Rui Costa. Some resolute defending there. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Rodri. എന്തായിരുന്നു കാട്ടി? ചോറുണ്ടോ? Marquinhos. And it's Rodri. അല്ല, ചോറുണ്ടോ മീൻസ് നമ്മള് Passes coming off in quick succession here. ഏത് കണ്ടിട്ട്? Just 5 minutes left. De Jong. It's a decent chance to counter-attack. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Nicely aimed pass. Now it's Shevchenko. He shifted it to the flank. Back into the middle. Now who's going to be Platini? Carvajal. There will be 1 minute De Jong. added time. Plays a sharp little ball here. It's Bale! He has done it! Drama at the death! Is there time for one more? മറ്റേ വിസ്മയ And തുമ്പത്തല്ലേ? that's that. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. yes. അതാ ഹൃദയം മാറ്റി വെക്കൊണ്ടില്ലേ? ഇവന് റെമിസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ 2 വട്ടം എനിക്ക് അറ്റാക്കിങ്ങിന് കയറിയപ്പോഴേ ലാഗ്, എന്നിട്ട് ലാഗ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തേല് ഗോൾ അടിച്ചു. ഈ പന്നികൾ എന്തെങ്കിലും വല്ല ഇതുണ്ടോ, ഉണ്ടാക്കണ്ടോ? പന്നികളെ നമ്പാൻ പറ്റൂല, അതാണ് മെയിനായിട്ട്. അതുണ്ട്. അപ്പം കൊഴപ്പല്ലട്ടപ്പം 650 റാങ്കൊക്കെ ഉള്ളവനാ, കൊഴപ്പല്ല അല്ലേ? ഇവന്റെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കണ റൊണാൾഡോനാണ്. ആ റൊണാൾഡോ, ബേസ് റൊണാൾഡോനെ വെച്ചിട്ടേ 1660 കളി റെമിസറോ, ബേസ് റൊണാൾഡോ, അതില് 1080 ഗോളും. ബേസ് റൊണാൾഡോ എന്താ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇതെന്തോ ഫേക്ക് ആട്ടോ, ഇപ്പൊ ഫുൾ ഫേക്കനാണ്. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ CFA ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ്. എന്തോ ഒരു ടൈപ്പനാണ്. അപ്പൊ
ആണല്ലേ? ആ ഇതാ മറ്റേ ബേസ് കാർഡ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മിത്രോ. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറാണ് ബേസ് കാർഡ്. അത്ര സ്കോഡി കിടക്കണ്ട അവിടെ നോക്കി. അതെ. അല്ല അതെ ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. ഇതെന്തോ സീൻ കാർഡാണല്ലേ. കാരണം 94 വരെ 187 19 ലെവല്. ആ പിന്നെ ഇതാ ഈ ഇതാ 94 വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ബാക്കിയൊക്കെ അടിപൊളി. സ്കോഡ് അങ്ങനെ കാണിച്ചു. Thank you, thank you. Where you get the Ronaldo? 2022 Ronaldo is a creative playmaker. Oh, that's good. Why it is the CF not in creative playmaker not playing style in CF? The hemoglobin in the atmosphere. But why? Creative playmaker. I first time see Ronaldo card in creative playmaker. ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കാം. എന്റെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചു കിട്ടും. 2022 എത്ര മിത്രോ? You do something, I think you do something. Did something for which mode? Cheater, Man Cheater United. Why are you saying Cheater United? Why are you saying Cheater United? Manchester Cheater United. Why are you saying that? Manchester. Chester. Oh, Manchester. Oh, sorry. I thought it is Cheater. I played with the smart assist because. എച്ച് അല്ല എസ് ആണ് ഞാൻ കാണാത്തത് പോണേ. എച്ചിക്കും കാണാണ്ട്. എസ് ആണ് കാണാത്ത. എസ് കാണാല്ല. ഈ മാഞ്ചസ്റ്ററിന് അങ്ങനെ എഴുതുകൊണ്ടാണത്. I played with smart assist because of my team. No problem. You have main team also, and double account you have. ഈ പി സിയിലൊക്കെ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണില്ല തോന്നുന്നു. പി സി ഇതേപോലെ ഫയൽ എന്തെങ്കിലും കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാനൊന്നുമില്ലോ. In same account or another account? ഇപ്പൊ നീ മറ്റേ കാണണില്ല, കമന്റ് മാത്രമേ ഇടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങും നമ്മളെ കാർഡ് മിസ്രോ, ഇങ്ങനെ തിളങ്ങും അത്. സ്ക്രീൻ ഷെയർ അതിനെ എടുത്തിക്കണേ. ആ കാർഡ് ഫുള്ള് എടുക്ക അല്ലേ? ഇതെന്താ തിളങ്ങണുണ്ടല്ലോ മിസ്രോ, എന്തെങ്ങനെ തിളങ്ങും?
അസ്കർ വന്ന് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ നോക്കി അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കാർഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കാർഡ് കേട്ടോ. നോക്കിക്കോ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കാർഡ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ രമേശോടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ നോക്കട്ടെ. ബോൾ പോച്ചർ ആണ് സെയിം കാർഡ്. ഒക്വേഷനിൽ വെരി ഹൈ. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കാർഡ്. അവന്റെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ 94 വിത്ത് ഇത്രയും അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ് ഉള്ള കാർഡ് വരുന്നത്. ഹൗ ഈസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ? അല്ല ഇത് രമേശോടെ ഫുള്ള് തീരുക്കണോ? ഇല്ലല്ലോ, ഇത് ബേസ് അല്ലേ? ബോൾ പോച്ചറും ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ എങ്ങനെ മാറുന്നു? മാറിയാലും ഈ പറഞ്ഞ ഇത് ചെയ്താൽ ഈ കാർഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രയും സ്റ്റാറ്റസ്. കാരണം ഇത് 25 ലെവലിന്റെ കാർഡ്, അവന്റെ ഉള്ള 19 ലെവലിന്റെ കാർഡ്. അല്ല രമേശോ, ആ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവന് 36 ഏജ് ഉള്ളതാണ്, 36 വയസ്സുള്ളതാണ്. റമീസറോടെ അടുത്തുള്ളത് 40 വയസ്സുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു തിളക്കം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത്. അങ്ങോട്ട് നോക്കി. അതെ ഉറപ്പാ. പക്ഷെ വേറൊരു CF ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നെറ്റ് അടിച്ച് നോക്കി. അല്ല ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ CF റൊണാൾഡോ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാലോ. കാരണം ഈ ഫുട്ബോൾ ഹബിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ കാർഡും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വലിയ ടീമായിരുന്നു, അവൻ ചെറിയ ടീമിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. മെസ്സി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഹബിലെ എല്ലാ കാർഡും ഉണ്ടാവും. ഫുട്ബോൾ ഹബിലെ എല്ലാ കാർഡും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കാർഡ് മാത്രം ഇല്ല, അവന്റെ ഉള്ള കാർഡ് മാത്രം ഇല്ല കേട്ടോ. ശരിക്കുള്ള ഗോൾ പോച്ചറിന്റെ കാർഡ് തന്നെ, സെയിം ഫോട്ടോ. 36 വയസ്സിന്റെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. 36 വയസ്സെന്ന് വെച്ചാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസിനായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ കാർഡിന്റെ 88 അതിനായിരിക്കും. അവ എന്തിലാവട്ടെ. ഡിവിഷൻ 2 കയറിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഡിവിഷൻ 3 ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ മതി. മറ്റേ പാസിന്റെ സ്വിച്ച് ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ കാർഡുമ്പോ പാസിന്റെ സ്വിച്ച് ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമേഷൻ ഇടുക. എന്നിട്ട് ആ കാർഡുമ്പോ പാസിന്റെ സ്വിച്ച് ഞെക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂവ്മെന്റ് സ്വിച്ച് വെച്ച് നിൽക്കാം. Where you requested PS5? I'm playing with PS5. You play in PC? You are playing in PC? Are you playing in PC? ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ആകെ വന്നേക്കണ ഒരു കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർലോസ് വേല എന്നൊരു കാർഡ് ഉണ്ട്. റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ. അത് 36 വയസ്സിന്റെ 177 സെന്റിമീറ്റർ. കറക്റ്റ് അതേ കാർഡ് മുമ്പാണ് തേക്കണാണ്. 85 അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ്. I'm playing in PS5 PlayStation. അതാണ് എന്തോ ഉണ്ട്. ഡിവിഷൻ 1 650 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു Thank you for your subscription, Ahmad Sakir. Subscribe. Thank you for the subscribe.
ആറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് അത് എളുപ്പമാണ്. I have an account in PC but not good. എന്റെ റെക്കോർഡ് 11 ഗോളാണ് മീസറോ. ഇന്ന് ചിലപ്പോ ഞാനേ കിട്ടിയ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 11. lot of it's above 1 lakh. lot of money just for a horror. ഫുട്ബോളിൽ കയറാ ലീസം കൂടി ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം പുതിയൊരു ഇസ്രായേൽ പോയ. Before I played in mobile, also there I spent a lot of money. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. 665 650 റാങ്കുള്ളവനാ വന്നെങ്കിൽ എല്ലാ കുന്ത്രാണ്ടന്മാരും ഉണ്ട്. Well, we're on the way. Jim, how are you reading the formation? Well, a system promoted by the rise of total football, Peter. The wider players in the front three are key operators in how it all works on and off the ball. They have to provide for the central striker, of course, and protect their fullbacks, so they'll get few breathers. If shapes to shoot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Now this man, Yaya Toure, Jim, midfielders don't come much more complete and dominant than him, do they? Well, the envy of so many opposition teams, I would guess. No one offers the complete package like he does. The perfect blend of good effort from distance. Oh, within an inch or two. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. Yes, it's been. Nesta. Mane. Messi. And this is Messi. Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. Oh, what a dampener that was, just when we were hoping he'd turn up the heat. Now it's Mane. Knocks it into space. Oh, what a ball! And he's made sure that's not getting through. He can get that clear. And it's Messi. That's a lovely, neat pass. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Nicely aimed pass. Mane. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And this is Messi. Messi unable to make it happen for all his good intentions. Chiellini kept aware, and it is reclaimed easily. Rui Costa defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Vieri has it out wide and in space. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And it's Messi. Cruyff. Now it's Messi. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Vitinha can so cleverly bypass the press. Now it's Rui Costa. Now who's going to be first to this? Chiellini herring after the ball here. Chips it through.
And he was alert to it. It's a pretty loose pass. Now he's got space here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And a chance! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Toulouse looking to pass their way through. Played into space. So we're still where we started right now. Rui Costa. Messi. Now it's Mane. Nicely weighted ball. He's found the way through. Shoots! Well, now it's a race for the ball. Maldini gets good distance on it. And this is Messi. Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Shevchenko. Mane is firing after that one. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Pass somewhat off target. Messi. Ah, such a clever touch. Played out wide. Cross flung in towards the middle. Not pretty, but it gets the job done. Oh, there's a probing ball. Toulouse have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. That's just playing it safe and simple. Opts for safety. Thuram. Yaya Toure. And this is Messi. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And he was quick to react. Rui Costa. Now it's Shevchenko. Looking for the run. Looking to play him in. Nice interception, well timed. There's the whistle for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. Merci de votre compréhension. സ്ട്രൈക്കറല്ലേ കീപ്പറിനൊന്നും ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ടീം നോക്കി And the second half gets underway. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. And Messi! Crossbar comes to the rescue. And he gets rid in a hurry. Oh, lovely feed, he is such a good mover. And here's Cruyff. Cruyff! It's in! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Toulouse have penetrated for the first time. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. And he's there to get it away. No, again there's no way through. Toulouse are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. That's rather hopeful. Oh, that pass isn't the best. Down by a goal, needing to go. He's gone for goal. Vitinha. Ambitious ball here. Now that's well seen too.
And now they can clear their lines. Now it's Pele. Quarter of an hour into the second half. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Cruyff really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Good read, needed to be. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked... And the finish! Maldini gets rid without sophistication. Shevchenko gets a foot in here. Quickly taken. And it's Messi. And this is Pele. Gattuso gets it away. That's alert and sharp and very well played. Strong challenge. That could leave a mark. And they can counter here. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Vitinha spots it and intercepts. Nesta. Vitinha, a probing pass. And this is Messi. He is through here. Delivered in. Thuram with the clearance. Roberto Carlos. He came in hard, very hard. That's a cute ball. No, he's just misjudged that one. Hi, Exen Rashi, welcome to my stream. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Goes for goal! Should have equalised. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. അതുപോലൊരു കമന്റ് വന്നാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അത് ഞാൻ ഓണാക്കി. Changement pour Toulouse. Le numéro 10. By Leverkusen with their first corner. The first in the game for either side, actually. Piqué. Le numéro 17. Le numéro 14. Alors, And now a sudden chance to counter. Le numéro 2. Cruyff. Oh, no joy this time. And that's really well manoeuvred.
And here's Cruyff. And it's Baggio. Can he get on the end of this? Toulouse nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Picked out brilliantly. Takes a shot. Has another go. It's in. A 2-goal lead and they're firmly in control. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. And no, that was never going to make it. Taken off it pretty forcefully. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. ടെക്സ്റ്റ് എവിടെയാണ് നെയിം താങ്ക് യു ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതാണ് സാധനം ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്തോയും ചേട്ടാ തന്തോയും കാരണം ചിലപ്പോ നിന്റെ ചാറ്റ് സെറ്റിംഗ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും തന്തോയും ചേട്ടാ തന്തോയും ചേട്ടാ കൺഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെ നീ കാണിക്കണേ ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ ഏതെങ്കിലും ബോട്ട് മെസ്സേജ് വരണേണ്ട ഇല്ല ഒന്നും വരുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതല്ലേ പ്രശ്നം അപ്പൊ നിന്റെ ബോട്ട് വർക്കിംഗ് അല്ല ക്ലൗഡ് ബോട്ടാണ് ഒന്നും കൂടി എടുത്ത സെറ്റിംഗ്സ് അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്ത് മറ്റേ സോറി ക്ലൗഡ് ബോട്ട് എടുത്ത് ഒന്ന് ബാക്ക് ടു ഡാഷ്ബോർഡ് അടിച്ച് ആക്റ്റീവ് ക്ലൗഡ് ബോട്ട് എന്നാണ്ട മുകളില് അത് ഓൺ ആക്കിയാൽ ഈ ബോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ അതാണ് ഈ സാധനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും ഓൺ ആക്കണ്ട അത് നീ ചില അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയതായിരിക്കും ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് പേജ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് ഇനി മറ്റേ ഇത് എഴുതാ വൈറ്റി സ്റ്റുഡിയോ പോയി യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ളടത്ത് മുകളിൽ നടുക്കായിട്ട് കണ്ട നടുക്ക് സെൻട്രലായിട്ട് മുകളിലായിട്ട് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ നടുക്ക് യെല്ലോടെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് വൈറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നെ ഇനിയുടെ സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മോഡറേഷൻ അതിൽ യൂസർ മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സേവ് കൊടുത്തോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറ്റിയിട്ട് മാനേജിങ് മോഡറേറ്ററിൽ വേണ്ട മതി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡറേറ്റർ മതി ഇനി വരുന്നാണ് തോന്നണം കേട്ടാ ഇപ്പൊ ലൈവ് ഇടുമ്പോ അങ്ങനെ ഹായ് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും ഹായ് വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ വരെ ഇനി വന്നോളൂ ബാക്കിയെല്ലായിടത്തും ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില നീ ലൈവ് വരുന്നതിന്റെ അധികം സബ് അങ്ങനെ പബ്ലിക് സബ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും
അസ്കർ ബ്രോ എന്നിട്ട് 3 മാസം ആവാറായി. എന്താണ് പറയണത്? ലൈവ് ഇട്ട് വിടും. ലൈവിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈവ് ഇട്ട് ഈ പോകും. ലാസ്റ്റ് അല്ലേ? അതിന് മുന്നത്തെ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു 5 മാസം മുന്നേ 1 2 3 4 5 മാസം മുന്നേ 3 മാസമായി അത്. അസ്കറോക്ക് മുന്നാണ് അതൊക്കെ ആണ് പറയണത്. താങ്കളുടെ ലൈവ് വെണ്ണൂന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഷൊണ്ണൂന്ന് പറയണം. കുറച്ചേരം AC ഇട്ടപ്പോ സിസ്റ്റം പച്ച കളറായി. ഇതുവരെ മറ്റേ കറണ്ട് ബില്ല് ഓവർ ജോപ്പ് ആയിക്കോളും. കറണ്ട് ബില്ല് വന്നു. ടഫ് ഗായ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ വിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കാണോ? ഈ ഫുട്ബോൾ என் பேரு சொல்லும் போது மறந்து. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle. Once described as being born offside, Filippo Inzaghi feels like the last of a dying breed, doesn't he? Yeah, and I feel sometimes he doesn't get the credit he fully deserves, because I think he's one of the most intelligent strikers around too. His game is all about anticipation, positioning and speed over those first 3 yards. Good old-fashioned poacher. Oh, he's been caught napping. Great chance! A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. I doubt very much that this was in the script. Maldini gets rid without sophistication. That's just playing it safe and simple. Rui Costa is in a really good position out wide. It's Rui Costa! In for the pieces! It's there! That is remarkable! All square in a matter of moments! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. And now they can spring out of defence. Now it's Ibrahimovic. And this is Eto'o. He's on... And the finish! Pole! Bayer Leverkusen! They've done it! It was coming! They have their reward! Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Bayer Leverkusen take the lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Mendes got a long way forward to join the attack. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Plays a sharp little ball here, and he's on his way.
Mendes with the slide. Can he finish? It's bounced and again. Really well taken goal. And they're at it again in double quick time. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. It's shocking, the ease with which he was able to get into the space, and a player of his quality was highly unlikely to miss that. Bayer Leverkusen go 2 up and into a position of real strength. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Spread it left. And he's straight offside. Rice cuts it out. That is ended up in no man's land. Well played. That has snuffed out the danger. Hazard. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Ibrahimovic. And this is Ibrahimovic. He's found a way through. Ibrahimovic! Relentless! Just relentless! Again, in a trice, and they are soaring! The movement so precise, the finish sumptuous. Bayer Leverkusen are such an adept counter-attacking team. They produce something out of nothing. And the shots! Oh! A quite incredible spell. They are flying. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. And now he has 2. Bayer Leverkusen are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Messi tries a shot! So, third corner of the game. And it's been taken short. Tries the cut back. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. And it's Rice. Oh, important interception. And he's quick to get it clear again. Hazard. Neither of these two want to come off second best. Now it's Eto'o. Aimed beyond the defence. And this is Eto'o. And this is... Shot a goal! And yes, it's there! And he is just ripping it up! Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. And with that, the hat-trick is complete. He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. Bayer Leverkusen are having a ball here. And this is inside. Shoots! And he's missed it. Bayer Leverkusen have reclaimed it. Great vision. Nuno Mendes. Oh, that's a key interception. And we've reached half-time. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. Bayer Leverkusen have been simply outstanding in the first half. There doesn't seem to be a single weakness in their team, and should that not change, they could go big from here. Bayer Leverkusen have had it all their own way so far then, and they go in at the break in an utterly dominant position.
Whistle goes, Ah, and Misra, we start the actually, second wait. half. ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ് അവർ ഇടുന്നതാണ് Now it's വലിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് Inzaghi. ചെയ്യുന്നുണ്ട് And that pass just didn't quite work. And he can clear it away. ടീമിലോ Nicked it back promptly. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Nuno Mendes. Hazard. Ferdinand cuts out the pass. ഇതെന്തൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ Look at the space. Chance, surely! Oh, impressive strike. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Serginho. And this is Ibrahimovic. Oh, it's come loose. And that's it. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. ഒരു 4-ാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഗോൾ അടിച്ച് സെലിബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തന്നെ 30 മിനിറ്റ് ഒന്നാമത് 360 കളിക്കുന്ന സംശയം പിച്ച് മെസ്സി അതേതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലാൻ എത്ര 22 വയസ്സാവും അല്ല രവീന്ദ്ര മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ കളിക്കുമ്പോ അതിന് വയസ്സൊക്കെ അറിയാലോ അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പ്രായം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെ കളിക്കുന്നൊക്കെ 10, 15, 10ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ 1, 15ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ 1 തിരിച്ചടിച്ച് 21ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ 3ാമത്തെ ഗോൾ 21ാമത്തെ മിനിറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി 29 4 29 4 29 4 എന്തായാലും 29 4 31 5 സടപടേ അപ്പൊന്ന് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും 6 എണ്ണം ഒരു കളിയിലടിച്ച ഗോള് എത്രയെന്ന് കാണിക്കണം അല്ലേ അതിലേക്ക് എല്ലാവരും 4,00,000 റാങ്കിങ് പറഞ്ഞു 4,00,000 റാങ്കാ ആ 4,00,000 റാങ്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബിഗ് ടൈം മെസ്സി ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്റെ കളിയൊക്കെ പാടെ
നമ്മളാ ഉള്ളിലുള്ള പേടിയുണ്ട് ബടുക്ക് 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 ഓ ഈ മെസ്സി 3 സ്കില്ലാണ് മൊമെന്റ് ഡ്രിബിള് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ പിന്നെ അവന്റെ ഫിനിഷ് ഏത് മെസ്സി ഏത് മെസ്സി കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത് ആ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ മെസ്സിയാ ഫണ്ടർ സാറിന്റെ നേരെ ഗോൾ അടിച്ചില്ലേ ഹെഡ് ചെയ്ത് അത് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ പിന്നെ 85 90 അങ്ങാണ്ട് ഹെഡ് എടുത്ത കൊണാമിക്ക് കൊടുക്കാം. സത്യം. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം പോണേ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം.
And here's satisfied.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Hi Benbon, welcome to my stream. TV ഇവിടെ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് പോവാം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അസ്രായേലിന്റെ എന്ത് പറയും മറ്റേ എന്താ പറയാ? മിസ്റ്റർ ഒന്ന് ഞായർ അല്ലേ? ബെൻബോണില്ലല്ലേ ലൈക്കടിക്കട്ടോ? ബെൻബോണി ലൈക്കടിക്കും. എന്റെ ലൈക്ക് ഓർക്ക് ഇത് വേറെ വേറെ കിൽക്കാര കിൽക്കിൽ ഇന്ന് ഫുൾ കുക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മള് രണ്ടാളും മറ്റേ ഇമോഷൻസിന് അടിമയാണ്. കണ്ടംപറോ വലിയ അവളെ കുക്ക് ചെയ്യും, നമ്മളടിച്ചു കയറുണ്ടോ? ആ തീർച്ചയായിട്ടും. ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടോ? ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡൗൺ ആവും. ഞാനിപ്പോ ഇടുന്നല്ലോ ഇടാരിയല്ലേ ശരി. ഇമോഷണലി ഡാമേജിങ് ആയി കാര്യം ഇപ്പൊ ആ കണ്ണമ്പുറോന്റെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കണ്ണമ്പുറം എടുത്തായിട്ട് ചെയ്ത കുഴപ്പമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. ആ SS എന്നുള്ളത് താത്തിയാ മതി. എന്താണ് എൽബി മാൽഡീനിനെ മാൽഡീനിനെ ഇത് DMF ഇല്ല കണ്ണമ്പ്രോ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നമുക്ക് DMF ഇല്ല. റെമീസറോ അത്രയൊന്നും ഇതാക്കണ്ട. ഗില്ലറ്റിന് ഇയാളെ മറ്റേ ഇയാളെ ഇറക്കിട്ട് ഗില്ലറ്റിനെ അടുത്ത ഹാഫിൽ ഇറക്കാം. അടുത്ത ഹാഫിൽ മതി, ഇത് മതി. ഫോർമേഷൻ മാറ്റാം. ഫോർമേഷൻ ഞങ്ങൾ മാറ്റി. ഞങ്ങൾ മാറ്റിയല്ലോ. അത് മതി, ഇപ്പട്ടെ മതി. കണ്ണമ്പ്രോ ഇതിന്റെ മുന്നേറ്റ ഫോർമേഷൻ ഇതിന് തൊട്ട മുന്നെടുത്തില്ലേ? ആ ഒന്നുമില്ല.
എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് മതി, ഇത് മതി, ഇത് മതി. ഇത് മതി, ഇത് മതി. ഇല്ലല്ല, ഞാൻ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കാം. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. ദുനിയാവിൽ I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Bro, mind Ready to set see what ആകണം. unfolds in this one now. Well, it is far from being the biggest in Brazil, this stadium. The capacity barely അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളൂ. 16,000 കൂൾ or കൂൾ so. കൂൾ. But there is really nothing quite like the noise and the highly charged air that these demanding Santos folk can generate. And that gets things ഹായ് running. രമിത്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Oh, real chance! And that's a goal kick. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Tries to thread one through, and he's picked it up out wide. It's a good-looking delivery. Has a look and place it forward. Now it's Goulart. Mateus. It's a pretty loose pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's... Oh, shooting chance! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Santos with their first corner, the first in the game for either side, actually. Cleared away. And now they can spring out of defence. He steps in, and that's the end of that. Messi, very much a man of this moment. Paris Saint-Germain yet to have an attempt on goal. Shevchenko, that is a brilliant interception. Marmoush, lovely pass, but can he get there? Czech is there to clear. And that's a throw-in. Robson is someone with real dynamite in his boots. It's a promising position. And he's had it nicked away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, that pass isn't the best. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Shevchenko finds himself offside. Soboslai attempts a clearance. Arda Güler shoots! And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Santos have their second corner now.
Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Goulart gets flagged offside. Nicely spread. Now it's Goulart. Now that looks a decent ball. Zanetti, and the through ball. Mateus, and he's intervened well there. And the pass is intercepted. Aimed beyond the defence. Ambitious ball here. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan. And Marmouche! Goal! Santos! And Santos take the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have the first goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Some good work on the right flank here. Searching passes played there. You'll be disappointed with that. Paris Saint-Germain truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Dealt with nicely by the defence. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Decent chance! He has done it! A quite incredible spell. They are flying. And that was as close to certain as can be. Well, of course, it's great play to set up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. And he's done it again. He's got his second. Santos are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Cleared without complication. Oh, good-looking ball. And no, that was never going to make it. Knocks it into space. He's in plenty of space here. Cleared without hesitation. Nicely weighted ball. Now it's Shevchenko. And this is Messi. Shevchenko. There's the shot! And it's in! Deep into first half stoppage time, a crucial goal. Simplicity. And there is the half-time whistle. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. ഇനി മറ്റേ ഇയാളെ മറ്റേ ഗില്ലറ്റ് ഇല്ല ഗില്ലറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ശരി Substituição no time do Santos.
That gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Paris Saint-Germain do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Mamouche is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And it's Nedved. Oh, that's wonderful alertness. If they want to counter, they could do with more speed. Well timed, excellent interception. Eto'o. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his... He's gone for goal! Santos have their third corner. Bonucci is there and he can get that clear. Just eases him off the ball. Driving on and making good progress. Oh, great feat, that. He's got away. He looked rushed. He should have waited for some movement. Played up towards the front line. Now it's Messi. Paris Saint-Germain perhaps contemplating their next change here. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And it's Eto'o. Threads one in. Cross. Cross to the back post. Khan claims it without any fuss. Paris Saint-Germain really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. He won't be happy with that one. That's positional gold, the utilisation of space. And he's in on goal, a chance! And he hits the net! And this is getting better and better. They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. നമ്മളിന് DMF ഇല്ല, അതാണ് അവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വരുന്നത്. DMF ഇല്ല ശരിക്കും. ഇതെടുത്തോ, കണ്ണമ്പ്രത്ത് എടുത്തോ, ഗുല്ലറ്റിനെ ഇട്ടോ, ഗുല്ലറ്റിനെ മറ്റേ റൂഡിനെ ആയി. അല്ല, അയാളെ മാറ്റണ്ട, ഈ പെഡ്രിനെ മാറ്റിക്കോ, പെഡ്രിനെ വിനീഷ്യസ്, പിന്നെ ഏറ്റവും മാറ്റി വിനീഷ്യസിനെ ഇട്ടോ. പിന്നെ ബർക്കാമ്പിനെ ഇട്ടോ, മറ്റേ ഷെവ്ചെങ്കോക്ക്. മതി ബർക്കാമ്പിനെ. ഓക്കെ മതി തിരിച്ചുവരവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നോക്കിയോക്കാം. We have got changes here, from both sides in fact. Santos go 2 up and into a position of real strength. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Nedved cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes.
Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Well, that was well... Takes a shot! അടിച്ചുകൊടു. Goal! That was a given. It always was. There was a distinct lack of pressure there, Peter. It was a good finish, but it was made easy. That's poor defence. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. അയാൾ Paris Saint-Germain really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Brilliantly cut out. അടിച്ചാൽ ചേർന്ന് Nice interception. His positioning was spot on. Now, what about a counter-attack? Looks to the other side. Well spotted. പാസ്സൊന്നും വേണ്ട. He's shifting through the gears here. Shapes to shoot! Now that is commitment to the cause. Santos have turned to their bench and we're going to have a big header! Went with his head but couldn't steer it in. Can he get it through? Now there's a fine ball. അച്ഛനോട് ഒരു ഐഫോൺ മേടിച്ചു തരാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഞാനാണത്. Paris Saint-Germain really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Shot! We thought it was over. It's all square once more. Not complaining. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. Into stoppage time, very little left on it. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Robson is onto it in a flash. Now it's Donatoni. That's good play. Decent progress down the left. Crossed into the box. That should be the goalkeeper's, and it is. Can he spark a counter here? Oh, Red, nice interception. So that's it. It is all over. Magic. What a magical football match. And genuine respect all round. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Paris Saint-Germain certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. ഞാൻ നിർത്തി. ഞാൻ 6 മണി ഞങ്ങൾ നാലാളാവൂല അപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അടിപൊളി ഗോളായില്ലേ. പോട്ടെ മനുഷ്യ, ഇവിടെ എത്തട്ടെ വിഷയം. എന്തേലും ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടത്. ഓക്കെ പോയി.
കണ്ണമ്പ്രോ ബെൻബോർഡും. മാനേജർ മാറ്റി എന്താ കഴിക്കാഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഫുൾ പ്രഷർ ആയിക്കാറല്ലോ. റമീസർ ഇപ്പൊ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ലൈവാണ് നമുക്ക് ചവായനെ ഇവിടെ ചാറ്റ് വായിക്കാണ് കണ്ണമ്പ്രോ. കണ്ണമ്പ്രോക്കോടെ സാമാനം തിരുമ്പിരിക്കുന്ന വേറെ പണിയുണ്ട് മനുഷ്യന്. കണ്ണമ്പ്രോ മറ്റേ എന്താ പറയണ ആ ഷവായി എടുത്ത് കഴിച്ചേ അല്ലെ ഓവർ പ്രഷർ ആയിക്കാരം. മൈക്കോൺ കാക്ക മാറ്റാലോ ബെൻബോണിന്റെ സ്ട്രീം ഇട്ടിട്ടില്ലേ? ആയി പറഞ്ഞ പോയിട്ടുള്ളൂ. ഇതില് കാണാല്ല, ഇതില് ഒരു വാച്ചിങ്ങും കാണിക്കണില്ല. ഞാൻ പോണേന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നുകൂടി വരാം റമീസറോ. ഞാൻ പൊളിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി വരാം. ഞാൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആക്കണില്ല. മൈക്കള് പോലെ പറയാൻ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. എളാപ്പാടെ മൂത്താപ്പാടെ മക്കളോട്ട്. അതെ ഇവിടെ വരെ ലോഡിങ് ആണ്. കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. കണ്ട ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞെക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞെക്കോ. ആ നന്നായി. അതെ നമ്മ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നാലേ അവർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തോ, നീ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ നോ അറ്റംപ്റ്റ് വരും. കാരണം നമ്മ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ സ്പീഡ് കൂട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ആ ബോൾ വിട്ടിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിൽക്കണത്. പൊസിഷൻ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഞെക്കിയാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ബോൾ എടുക്കാൻ കണ്ടില്ല, ഒന്ന് ഓടും. അതാണ് ആ ചാടിയൊക്കെ പോണത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വെറുതെ ബോളിന്റെ പിന്നാലെ ഓടലാവും.
ആ എന്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്റെ പ്രശ്നമല്ലാട്ടെ. മാച്ചപ്പ് ചെയ്തോ. ഗോൾ കീപ്പറിനെ എടുക്കണമെന്ന് പറയണേ. എന്തോരം പേര് മാറ്റുന്നത്. പ്രതീക്ഷ നിന്നാതെയാടാ ഗോൾ കീപ്പറിന് കൊടുക്കുമ്പോ പറയണേന്നൊക്കെ. പ്രതീക്ഷ നിന്നാ ഗോൾ കീപ്പർ കൊടുക്കും, പറയാൻ പറ്റില്ല സാഹചര്യം. അതെ, ടൈറ്റ് വരുമ്പോ രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഒന്നാമത് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരിയല്ല ഈ സാധനം വരുന്നത്. ബ്രോ എന്താണ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാനുണ്ടല്ലോ തടിയൻ മേടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം വെൽക്കം. കളിയാരം ചാറ്റ് നോക്കാൻ പാടില്ല മച്ചാനെ, ഫോണുമില്ല. സ്ട്രീം ലാബ്സ് വഴി ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫൗള് ഫൗള് ഫൗളേ, ഞങ്ങളുടെ ചെക്കനത്തല്ലേ. ഫ്രീ കിക്ക് ആർക്കായിരിക്കട്ടല്ലേ. നിനക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ, നിനക്കല്ലേ ഫൗള് വന്ന്. അടിപൊളി. ആരും ഇല്ലടാ ഫ്രീ കിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റി, ആരും എടുത്തിട്ടില്ലമ്മ. റോബ്സൺ ഇല്ലേ? റോബ്സൺ അടുത്തല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സാലാമണ്ടൊക്കെ ചെയ്യണ്ട. ഷോട്ട് പവർ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കേള് കൊടുത്തിരുന്നു, പക്ഷെ ഓടി പറയാൻ എത്തിവിട്ടും ഇങ്ങട്. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്താണ്, കാരണം ഓടിയിരുന്നു. ഓട് ഓടിക്കാണിച്ചിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവും പെൺമോനെ, ചിരിക്കണ്ട. ഞാൻ ചിരിക്കാറില്ല. അതിന് തന്നോ? ബ്രോ ക്യാമറ ഷോട്ട് ആക്കിയടാ. ഞാൻ പോയി വീന്റെ ലൈവിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? തരാത്തത് ഇപ്പുറത്തെ ഇട്ടോണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു. അണ്ണൻ ബ്രോ കുറച്ച് ബ്രോ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര ഉള്ളു കൊണ്ട് ബ്രോ. കിട്ടിയില്ല കണ്ട ബ്രോ. അയ്യേ, ഫൗള് ഫൗള് ഫൗള്. പിന്നെ പരിപ്പാക്കിട്ടാണല്ലോ, പരിപ്പാക്കി അവരടിക്കാൻ വരെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കേറിയാവോ അങ്ങോട്ട്. ഓട്ടം കണ്ടപ്പോഴേ പകുതി കൂടുതൽ പവർ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയറിനെ നേരെ വെച്ചിട്ട്. മാനുവൽ ഗോൾ കീപ്പിംഗ്. മാനുവലാണ് വന്നത്. മാനുവലാണ് ഗോൾ കീപ്പർ നമുക്കൊക്കെ പറയില്ല. കണ്ടുകൂടെ, കൊച്ചിക്ക് കണ്ടുകൂടെ. അണ്ണൻ ബ്രോക്കിയതിന് ഞാൻ എന്താ വിളിക്കല്. അണ്ണൻ ബ്രോ ആണ് ആ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
സ്റ്റിക്കറിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടേ ഹോൾ പ്ലെയർ സമയം കഴിഞ്ഞ റൺ പോണേ ഒന്നുകൂടി പോസ്റ്റ് ഇട്ടോ ഇല്ല ഒരു 10 മിനിറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇടാം. ആരോട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനിട്ട് ഇറക്കാൻ തരും. ചിന്നമ്മ ഇടിപൊണ്ണി പൊണ്ണമ്മ തിരുവള്ളൂർ കാവിൽ തിരുവീരമ്മ രായിരം. മാവാത്ത ഒരു സംശയം എന്തിട്ടാണ് തോന്നണത്? ഡിലേ ഉണ്ടല്ലേ? ചിലക്കുമ്പോ ഒരു അത് ഫ്രെയിം റേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ്. അല്ല ഈ ഫ്രണ്ടില് മാത്രമാണ് അറിയില്ല. ഫ്രെയിം റേറ്റ് കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ ഒരു ഒടുക്കം കൂടും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കുറെ പ്രശ്നം ഞെക്കേണ്ടി വരും. കേട്ടാ കണ്ടം ബ്രോ. മോനെ ഇട്ടോ എന്താ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകത്തെ? പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പോകത്തെ എന്താ? പ്രഷർ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഞെക്കി പിടിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാച്ച് അപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്ലെയർ ഞാൻ ഇവിടെ വെപ്പിച്ച ഞാൻ രക്ഷയില്ല. ഞെക്കി പിടിച്ചോ, ഞെക്കി പിടിച്ചോ. ഞെക്കി പിടിക്കാത്തോണ്ടാണ് വിട്ട് മാച്ചപ്പ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചപ്പ് വിത്ത് മറ്റേ തീർക്കൂലേ, അപ്പോഴാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. നീ പ്രഷർ ചെയ്യാന്ന് തീരുമാനിച്ച പ്രഷർ അങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് മാച്ചപ്പ് കൊടുക്കുക. ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നില്ല. പ്ലെയർ രണ്ടുപേരും അവരെ ഫ്രീ ആണ്. അവരെ 2 പ്ലെയർ അവിടെ ഫ്രീ ആണ്. ഫവാസാര അതേതാണാവോ ഒരു ഇടയിൽ മുന്നേ ചാറ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എടാ അങ്ങനെ കളിക്കല്ലേ നീ. ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലോക്കായിട്ടാ നീ പാസ് തരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ലോക്കാക്കല്ലേ. പ്ലെയർ ഒക്കെ ഫുള്ള് ലോക്കാമടാ. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പാസ് എടുക്കല്ലേ. ബ്രോ എടാ അസറയിലേ ശരിയാവില്ല കേട്ടാ. ശരിയാവില്ല. എടാ നീ കളി നോക്ക്. ഞാൻ അവിടെ ത്രൂവിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നേ നീ റിപ്ലൈ വരുമ്പോ നോക്കി. നീ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തോട്ട് ഞാൻ അവിടെ ത്രൂവിലാണ്. അപ്പോൾ നീ മുകളിലോട്ടിട്ടത്. കളി നോക്ക് മുകളിലോട്ടൊന്ന് കളിക്ക്. മുകളിലോട്ട് നീ തീരെ കളിക്കുന്നു. നീ താഴോട്ട് തന്നെ കളിക്കുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് കളിക്കുന്നു. ഇവിടെ കളിക്ക്. അവിടെ നോക്കി 10 ഏക്കർ പറമ്പ് കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ കളിക്ക്. അല്ലാണ്ട് കളിയില്ല കേട്ടോ. മൊത്തം ഗ്രൗണ്ടും കളിക്ക്. നീ താഴോട്ട് തന്നെ നിന്റെ കളി വരുന്നത്. താഴോട്ടാണ് ഫുള്ള് പ്രഡിക്ഷൻ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിച്ചുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിപ്പോ അതാ. പക്ഷെ താഴത്ത് കൂടി തന്നെ കളിക്കില്ലേ. ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്ക്. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണോടത്തൊന്നും ബോൾ വരണില്ല എനിക്ക്. നോക്കി ഇവിടെ ഒക്കെ കളിച്ചോ. ഇനി ഫുള്ള് മുകളിലോട്ടെങ്കിലും കളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി കളിക്ക്. കുഴപ്പമില്ല. ഷോൾഡർ പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ. ഫ്രണ്ട് കൊടുത്തതാ ബ്രോ. ഞെക്കി പിടിച്ചോ. കാരണം നീ മറ്റേതല്ലേ ഓട്ടോ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞെക്കി പിടിച്ചോ. അപ്പൊ നല്ലോണം വലിച്ചടിച്ചോളും. കാരണം ഇത് തൊട്ടാ തരണത്. സ്പീഡും ഇല്ലേ.
നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും അതെവിടെ ഫോളോ ബ്രോ ആഡ് എവിടെ ആഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വരുന്നില്ല. ആഡ് ഓണാക്കിയിട്ടാണോ? ആടിന്റെ ഒച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം ആടണം. ആടുന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആടിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒച്ച വരും. കുറെ ദിവസമായിട്ട് വരില്ല. ദേവരാജ പൂത്തു എൻ മനസ്സിൻ താഴ്വരയിൽ. ഫ്രീ കേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തോ പോസ്റ്റ്, ഷൂട്ട് ചെയ്തോ, ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഫിമേലെ പവർ പോസ്റ്റ് ഷൂട്ട് കേള് അടിച്ചു കൂട്ടും. അത് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ അതന്നെ സാധനം. ഇത്തിരി കൂടിയാണ്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കേളായില്ല അതുപോലെ തന്നെ. കേള് കൊടുത്തോ? കൊടുത്തു, പക്ഷെ കൊണ്ടില്ല. ആ സാധനമില്ലേ സ്ട്രൈറ്റ് പോയത് കണ്ടില്ലേ, അത് ഞെക്കി പിടിച്ച് കേളായിക്കോളും. അപ്പൊ പവറും കുറേ താഴുകയും ചെയ്യും. സോറി, ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കിപ്പോയി ഞാന്. എന്താ മനുഷ്യനെ ക്രോസ് വരാത്തെ? ബോക്സിൽ കയറി ബ്രോ. ഞാൻ ബോക്സിലുണ്ട്. നീ അങ്ങനെ ഡാഷ് ചെയ്തോണ്ട് എന്നാ കിട്ടൂലടാ, അതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് കാരണം അതിനുള്ള സ്റ്റാമിന കളിയില്ല അവിടെ. ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ക്രോസ് വരാൻ, ഷോർട്ട് ക്രോസ് വരാണ്ട് ഇരുന്നതാ. സോറി. എം ബി ഞാൻ വെച്ച് ബോക്സിനകത്ത് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഒരു ഷോർട്ട് ക്രോസിന് എടുക്കാനുള്ള. ക്രോസ് ഓഫ് നല്ല പറഞ്ഞ ഓഫാണ്. പൊളിസാണ്. ഹായ് ബ്രോ. ബ്രോ സുഖാണ്? സുഖാണ് ബ്രോ. ബ്രോക്ക് സുഖല്ലേ? എന്ത് സാധനം ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. ബോക്സ് ഇടണോ വേണ്ട? ഡാഷ് ചെയ്ത് വലിപ്പിച്ചാണ്, പതുക്കെ നടത്തി വലിച്ചാൽ മതി. ഡാഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയത്. യെസ്, നോ ഷൂട്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ മിക്കവാറും കൂടെ. ഇവിടെ ഷൂട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലേ? ആ ആണ്, ഷൂട്ടേ There എടുത്തിട്ടില്ല. was ഷൂട്ടേ no പോലില്ല. always me. -0, 5 ഷോട്ട്, ഞാൻ ഒരു ഷോട്ട്. അല്ല നിനക്ക് പാസിങ്ങിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നിനക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അത്രയും ഓപ്പൺ ആൾക്കാരെ നോക്കി യൂസ് ചെയ്യണില്ല. അതിട്ടാൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ പക്കയാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ജി ടി പണ്ട് ഓൺലൈൻ പറഞ്ഞത് കളിക്കാറുണ്ടോ? കളിക്കാറുണ്ട് ബ്രോ. ഇന്ന് കളിക്കാന്ന് ഇരിച്ചത്, കുറച്ച് ദിവസമായി കളിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്. ഇപ്പൊ പക്ഷേ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് നേരെ ഈ ഫുട്ബോളിൽ കയറി. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ റെഡി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുത്തോട്ടാ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രണ്ടുപേര് ഗെയിം വരാനുള്ള ഒരു ഞാൻ പോരാ, നാളെ വന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. റീപ്ലേ ഒക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക. Pum 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 pum. പോയല്ലേ ഒരാള്.
റെഡി കൊടുത്തോ ഞാൻ വന്ന് അപ്പുറം പോയിക്കോളൂ. അപ്പുറത്ത് പോയാലോ? എങ്ങോട്ടാണ്? മൂന്നാൾക്ക് കൂടി ആ നമുക്ക് മറ്റേ അപ്പുറത്ത് പോയി പുറത്ത് നടി പിടിക്കാൻ നാട്ടാരെ പറ്റില്ല. അതെങ്ങനെ? നമുക്ക് മറ്റേതില്ലേടാ മറ്റേ ഓപ്പോണന്റ് ഇവൻസിൽ PvP വാ. കൂടെ കളിക്കാൻ കൂടെ ഞങ്ങൾ PC-ലാണ് ബ്രോ. PC-ലാണെങ്കിൽ കയറിക്കോ, ഡിസ്കോഡ് ജോയിൻ ആയിക്കോ, നോ പ്രോബ്ലം. PC-ലാണെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡ് ജോയിൻ ആയിക്കോ, അത് നോ പ്രോബ്ലം. 57 മിനിറ്റ് ബോണസ് ഒന്നും തരുമല്ല, അതാണ് സംഭവം. 22 88 ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റൂല, കണ്ണും ചായ നിറവ് വിശക്കണം. റോഡ് എന്തൊക്കെയാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു അല്ലേ? പെൻബോൺ ഇങ്ങനെ അതല്ല ഇരിക്കുക. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓടിയത്. അതെ. അതുകൊണ്ടാവുന്നത്. പുറത്താണ് വരുമ്പോ പൊറോട്ട എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പൊറോട്ട ഞാനേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചായ കുടിച്ചില്ല. ചായയല്ല പൊറോട്ട ഇല്ലേ? അല്ല പൊറോട്ട 8 മണിയൊക്കെ വരും. ഇതുവരെ പട്ടിണി ഇരിക്കും. ചായ കുടിച്ചില്ല. പാല് കുടിക്കും. ഞാൻ പാലിനോട് ബ്രോന്റെ ജോബ് എന്താ? ഒരു പണിയില്ല ബ്രോ, കൈവിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? പാലിഷ്ടല്ല. പെണ്ണും പോലും അല്ലേ? പണ്ടേ വരെ പീടികയിൽ പോയി പാലും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്.
ബ്രോ സാൻഡ്വിച്ച് തിന്നുമ്പോൾ കയ്യിൽ മൈക്ക് ആയി മൈക്ക് ആയി അത് ഞാൻ സാൻഡ്വിച്ച് കൈ പിടിക്കുമ്പോ മൈക്ക് കൈ പിടിക്കണായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് മൈക്ക് എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് മൈക്ക് എടുത്ത് ചവക്കും സാൻഡ്വിച്ച് എടുത്ത് ഇവിടെ കുത്തിയും വെക്കും. അതിനെ അവിടെ നീക്കി വെച്ചേക്കണത്. പണ്ടത്തെ പോലെ ചിക്കൻ നല്ല മുറുക്കൂട്ടെന്നൊക്കെ മൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഒരീസിന്ന് ഗെയിം പ്ലാനിങ് കാണാൻ പറ്റും. പൊന്നാര മോനെ വാനിസ്റ്ററോയി അംബ്രോസ് റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. വാനിസ്റ്ററോയിനൊന്നും സൂക്ഷിക്കണോട്ടാ. ഇവിടെ നടിച്ചാലും കയറും മൈരട്ടടി. നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടാ. ഞാൻ ഡിഫൻഡ് കളിക്കാം. വെൻബോ പാസ് കളിച്ചോ. അസറിൽ ഷൂട്ട് ഇട്ടാ കിട്ടിയ ഭാഗത്ത് വെച്ച് പൊട്ടിക്കും. എന്ത് കൊടുത്തോണ്ടില്ലടാ. അതാ ഇതിന്റെ ഓവറിന്റെ കൊടുത്തോണ്ടില്ല. ഞാൻ ലൈവ് എൻ്റെ ഇത് എന്ത് പറ്റിയടാ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയില്ല, തെറ്റായില്ല. ബ്രോ ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് കളിക്കുന്നത്? PC ആണ് ബ്രോ. പുതിയതായിട്ട് സബ് ചെയ്യാ 3 കോപ്പ്. ഓ നമ്മളാണ് നടുക്കഷ്ണം കേട്ടോ. ആദ്യം ആയിരുന്ന ആൾക്ക് ബോൾ ഇട്ടിട്ട് എന്റെ മോനെ എന്താണ് തിരക്കണ്ട. ഷൂട്ട് 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 ഷൂട്ടല്ല കേട്ടോ വന്നത്. മൊഞ്ഞേ ഷൂട്ട് ഷൂട്ട്. അതെന്താ അതെന്താണത്? അതെന്ത് ഷൂട്ടത്? ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പുറത്തെ ഒരാൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓടി കയറി. ഞാൻ അവനൊരു പാസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയതാ. നോക്കണ്ട എടാ. ഷൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ നീ ഷൂട്ട് കൊടുത്തോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഷൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ നീ ഷൂട്ട് കൊടുത്തോ. കാരണം വേറെ ചാൻസ് എടുക്കണ്ട. ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് കിട്ടും മിക്കപ്പോഴും. നമ്മൾ പക്ഷെ കുറെ ചാൻസ് എടുത്താലാടാ അതെന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കുറെ ട്രൈ എടുത്താലും ട്രൈ കിട്ടൂടാ. അതിന് വേണ്ടിയിരുന്ന ട്രൈ എടുക്കണത്. റീബൗണ്ട് മാത്രമല്ല ഫുട്ബോളിലെ മെക്കാനിസത്തിലുള്ളതാണ് അത്. കുറെ ട്രൈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരെണ്ണം. തിന്നാൻ ബ്രോ എന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുവാ ബ്രോ. ഞാൻ PC-യിലാണ് ബ്രോ കളിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. PC-യും മൊബൈലും തമ്മിൽ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല. അതും ഓഫാ. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ പതി കാണില്ല. അടുത്തുണ്ട് പോയി നോണല് കൊടുക്കാൻ. കുട്ടേട്ടൻ വിളിക്കും ഞാൻ തീങ്ങി തരാം. ജനങ്ങേറുണ്ടാക്കാൻ അതിന് ഹോള് അരഹോളാക്കിയവിടെ. ഷൂട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കരുതിട്ടാ. കാരണം ഒരു പാസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
നിങ്ങള് കോപ്പ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? പുറപ്പെടാൻ വന്നാ ഞാൻ ഇല്ല പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാണ്. അതൊക്കെ ഓഫാക്കിട്ടേ വൈകുന്നേരം കാണാൻ. കണ്ടപ്രോ പോയോ? അണ്ണ അടിച്ച് തൂറ്റി ചൂട്ട് ഇല്ലല്ലേ. ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? നോക്കട്ടെ. ഇല്ല. എന്റെ ലൈവ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇതില് നമ്പർ 3 നമ്പർ 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല. എന്താ മിത്ര? എന്തിലാണ് നമ്പർ 2 നമ്പർ 3 ഈ കിരീടത്തിന്റെ ചാറ്റ് ചെയ്താണുള്ള ഒരു ലീഡർ ബോർഡ് പോലെ ഇട്ടേക്കണേ. അവർക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ യൂട്യൂബിൽ ആളെനിപ്പോ ഇതില്ലേ വ്യാഴാഴ്ച ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും. അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ? അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ? ആ അത് സാരമില്ല. ഇപ്പച്ചിയുടെ മോനെ എവിടെക്കൊണ്ട് ഇപ്പച്ചിയുടെ മോന് കാക്കൂനോട് കൊണ്ടാ പറഞ്ഞ അതിക്ക് ആള് വിളിക്കും. ഓനെ മൂക്ക് മുറിച്ച് ഇപ്പിടും പറ്റില്ലേ. കാക്കൂന്റെ ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞി പെണ്ണെ കാക്കോ കാക്കോ ഇന്നും ഇയാള് ഇവര് ജയിച്ചു അല്ലേ? യുണൈറ്റഡ് ഇന്നും ജയിച്ചു. ഫുൾഹാമിനായിട്ടാണെന്ന് മാത്രം. ശരി ഫുൾഹാമൊക്കെ വില പൊട്ടിച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ എപ്പിസോഡ് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ ഓഫ് ആക്കി അല്ലേ? കിട്ടില്ലേ? ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ വീട് നല്ലേ 4 മണിക്കൂറിന്റെ ഒക്കെ 2 മണിക്കൂറിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടാല്. എനിക്ക് വാച്ചോറ ഞാനത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെമിസ്രോക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കും. യൂട്യൂബിലെ ഏണിങ്സ് സ്ലോ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ പണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ $1 തുടങ്ങിയ കാലത്ത് 40, പിന്നെ 60, പിന്നെ 70, ഇപ്പൊ 89, 99 അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഒരു $100 കിട്ടുമ്പോ തന്നെ സെറ്റ് ആവും. 9,000 ആവൂലേ? ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിസിപ്പിന് മാത്രം നല്ല പൈസ ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കേറും. അല്ല ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത 100 കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു 100 കിട്ടിയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത 100 കിട്ടിയാലേ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫസ്റ്റിലല്ല അല്ലേ? എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ബാങ്കിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരൂല്ലേ? എല്ലാ മാസം 25-ാം തീയതി കിട്ടേരൂല്ലേ? ഇതിന്റെ ഏണിങ്സ് ശരിക്കും ഒരു മാസമാണ് കണക്ക് കൂട്ടുക അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കോ? അങ്ങനെയൊക്കെ മെസ്സേജ് വരും അല്ലേ?
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's away we go then. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's a master passer and a beautiful manipulator of the ball. Oh, nicely intercepted. And it's Messi. Plays a sharp little ball here. Albert Ferrer. Mateus. Hazard. Oh, that's well spotted. Yamal. It's a searching pass. And the flag has stayed down. Messi. And Mateus. And he's quick to snatch it back. Pretty cagey early on from both sides. Mateus. Mateus. And he's taking no chances there. Flings in across. Chiellini tries to clear. Oh, nice touch. Chance! Now, who's going to be first to this? Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. First quarter of an hour gone. Mateus. Good chance here! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Portsmouth with the corner. They're first. That's just playing it safe and simple. That is ended up in no man's land. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. It's a goal kick. And they're not going to make any further progress now. Now, can they get him away? Nice interception, well timed. They need to play this quicker in transitions like this. Bayer Leverkusen still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Vieri. Azar. Now, what about a counter-attack? This looks sharp. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. That's been cut out, well played. Knocks it into space. United Offside. Just eases him off the ball. And it's Ibrahimovic looking to play him in. Yamal. Neither of these two want to come off second best. Oh, a delicate chip through. Mateus. And he's cut it out. Cleared without complication. Portsmouth trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try to absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Ferdinand can get it clear. Little pass back. Oh, it's a promising build-up, this. Shot, surely! And that
was probably asking just too much. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his ആയോ part. അതോ ഇപ്പോഴും Not the best distribution from the keeper. Well timed, excellent interception. Maldini. Now it's Vieri. So what can they make of this? Can he get on the end of this? Danger averted for now. Vieri. Pirlo is always scanning the pitch for targets. Mateus. Berbatov. And this is Azar. He's in a great position here. It's Azar! And he's there to belt it ഫോൺ away. പോണില്ല ഫോൺ ഇപ്പോൾ ആൾ വിളിക്കും And the first Oh, 45 minutes are up. So there the team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. That gets things going for the second half. Bayer Leverkusen really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. Thuram makes the interception. Can he spark a counter here? Xavi Alonso. Mateus. Oh, shooting chance! Tries to get it clear. Mateus. Oh, well played. Check with the clearance. And here's Berbatov. He's gone for goal! ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേത് Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a both matter of making at least one of them count. കേട്ടില്ല Mateus with the short one. ആ All the way through, so he's having a shot! ഞാന് മറ്റേ ചില്ലിയും മറ്റേ ഇതും റൊട്ടിയും നാനും And it's Xavi Alonso. He's in a good position here. Shapes to shoot! Goal! And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Portsmouth have broken through. It's 1-0. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away. But Ibrahimovic! Oh, and they really should have been made to pay. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. Tries to pass it through. He's found a way through. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. Well, that has not gone well. That is a brilliant interception. Ibrahimovic. It's a pretty loose pass. Nicely shaped ball. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Nicely weighted ball. Well, that looks a cracking ball. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. That was good pressing. Forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position. There's the shot! Oh, the keeper's done ever so well. Berbatov clearly thought he had the beating of the keeper. So, third corner of the game. Surely now! And that's caused a worry or two. Played back.
Now it's Yamal. And he thumps it clear. And here's Berbatov. Has a look and plays it forward. Well, the movement is slick, the speed is face to face with the key. Chance for a shot! It's in! Bayer Leverkusen back on level terms. The movement so precise, the finish sumptuous. Bayer Leverkusen are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Substitution on the field. Number 14. Both sides then taking this chance to turn to their benches. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Mateus cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Tries to thread one through. Now it's Bale. Not the most accurate pass. Gattuso produces the perfect tackle there. Throw in. I'm sorry. On the field. Number 24. Yamal. Coming on the field is number 9. Fiore. Turns back here, probably the best option. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Xavi Alonso into the last 5 minutes. Good, real chance! Oh, it's come off the up. Strong running down that left flank. That looks a good cross. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 21. Number 4. Xabi Alonso. Coming on the field. Number 10. Raul. Number 3. Rijkaard. That's an imaginative pass. Rijkaard. We are into overtime. That is good alertness. Fiore. Quality ball. And here's Raul. Maldini calmly anticipates. Referee's given a throw. And that's definitely not his best. Desperate defending required here. Last-ditch defending, but that'll do. Van Balten. And that will be the final act. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side. നല്ല പടാല്ലേ കണ്ടോ അതന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ കടകളൊക്കെ സെയിം
ഒറ്റ അപ്ഡേറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, അതെന്തായാലും കൺഫേം ആയിരിക്കും. മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളിലാണ് വിഷയം. ഈ എഡ്ജഡ് ക്രോസിംഗ് എന്തോ ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡ് ട്രെൻഡിന്റെ അങ്ങനത്തെ എഡ്ജ് കാർഡ് ക്രോസിംഗ് ആണോ? എഡ്ജ് ക്രോസിംഗ് ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡ് അല്ലല്ലോ. ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എഡ്ജ് ക്രോസിംഗ് സ്കില്ലാണ്. ആ ഏത് കാർഡാ? ട്രെൻഡ് ലൂക്ഷ എഡ്ജ് ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് സംഭവം, മറ്റേ ക്രോസ് ഇടാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാ. ട്രെൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മ റണ്ണിങ്ങിൽ അറ്റം വരെ എത്തുമല്ലോ ഓടിയിട്ട്, എഡ്ജിലൂടെ ആ കോർണറിന്റെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഓടിയെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആക്യുറേറ്റ് ക്രോസ് ആവും. ഇത് മറ്റേ ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡാ, ക്ലാസ് ബി ഫോം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ട്രെൻഡിന്റെ വരുന്നുണ്ട് 97 RB 97ന്റെ. പക്ഷെ അതിലൊറ്റ ഇതല്ലേ മാറത്തുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം വ്യാഴാഴ്ചയല്ലേ മാറത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം മാറുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 3 കാർഡ് മാറും, മറ്റേ പുതിയ കാർഡ് വരുന്നതാണ് ആ 3 ഒരു കാർഡ് ഓഫ് എറി, പിന്നെ തുറാമു, പിന്നെ പിർലോ. ഇനി ബാക്കാണ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ബാക്കിന്റെ ബാക്ക് എന്തായാലും വരും, അതിന് ഇറങ്ങണമായിരിക്കും നല്ലത്. എനിക്ക് മറ്റേ ഡിഫൻഡേഴ്സാ വേണ്ടേ. ഇതില് തുറാമു ബാക്കിയാണെങ്കിൽ തുറാമു അടിപൊളിയാണ്. വേറെ 2 കാർഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. RB അല്ലേ RB റൈറ്റ് ബാക്ക്. പിന്നെ ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം, 5-1-2-2 ആകേണ്ടി വരും. നീ എങ്ങനെ പോയ കളിക്കാൻ 3 റെഡ് 3 പിന്നെ 2 ഡിഫൻഡും 5-1-2-2. ഞാനിപ്പോ കളിക്കുന്നത് 4-2-1-3. 4-2-1-3. അപ്പോഴും LBRB ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. 5-2-1-2 കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബിൽഡപ്പും 2 ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കിനെ പിടിച്ച് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് വിടുക, അറ്റാക്കിംഗ് ഫുൾ ബാക്സിനെ പിടിച്ച് LBRB 4-1-2-3 4-2-1-3 നല്ലത്. ഡി മൂവിനെ കിട്ടും. 4-2-3 ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ DM പഠിപ്പിക്കണം. എന്റെ DM ഒക്കെ ഒരുത്തനുണ്ട് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ, ഒരു ആങ്കറിനെ ആരെങ്കിലും കാണാൻ ഒരു പിടിച്ചത്. പൊറാട്ട വേണ്ടേ ഫോമിൽ ഇങ്ങനത്തെ വരാൻ കേക്കുപ്പച്ച് കേക്കൂലടി. ഹലോ, ആദ്യ കരിങ്ങനാട് കുണ്ടില്ലേ സബ് സ്റ്റേഷൻ റോഡിന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാ മറ്റേ കേറിനടുത്തൊരു വീടുണ്ട്, ലെഫ്റ്റിക്ക് റോഡില്ല കരിപ്പണ്ണ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള. അതെ അതെ അതെ. ആള് വരും, ആളിപ്പോ വരും. പന്നമ്പായി 190 കളിയാ ലഭിച്ചോ. ഞാൻ 200 കളിയാക്കും, 10 കളി വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ ഈ സാധനം കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നല്ല ടീമും വേണം. അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. നമുക്ക് സ്റ്റേബിലിറ്റി ഇല്ല നെറ്റ്വർക്കിന്. ഇപ്പൊ ഒരൊറ്റ കളിയിൽ തന്നെ സ്പീഡും ഫാസ്റ്റും ഗെയിം പ്ലേ.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Barcelona. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're up and running. I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy's greatest ever wingers. He can run and beat defenders. We've seen that all so often. And he can get from box to box if needed. Yeah, well, he does have an extraordinary work rate and extraordinary energy levels too. Yeah, and he's got the intelligence to strike. Tries a shot! It's their first effort on goal. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. And here's Zico. Played in, and he's cut it out. Now it's Rooney. Oh, played right into his path. And no, that is pretty much the end of that. Thuram gets across to intercept that. Donadoni. Well, he got rid because he was under pressure. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Has a look and plays it forward. And this is Vieri. Cannavaro promptly onto that, and that is that. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Zico. Chiellini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now this could be a chance. Batistuta really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Messi unable to make it happen for all his good intentions. Oh, it's a great ball here. Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. Bumps him off it and wins back the ball. Tries to pass it through. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Can he latch on to this? Bayer Leverkusen so far providing no real test at all for the goalkeeper. Batistuta. Oh, this is a great position. Vieri. Now, what about a counter-attack? Now it's Rooney. Looking for the run. And it's made its way to him. It's a good-looking delivery. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no-way-through zone. And it's Rooney. Rooney. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Half an hour played now. Can he get it through? Zico. Gattuso. Great vision. Now it's Vieri. Messi. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Rui Costa. Now, he's got space here. Cannavaro. It's a pretty loose pass. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Well, they've got it again. Oh, nicely intercepted. Rui Costa. And that is as far as they're going to go. Oh, that's a key interception.
5 minutes till the break. Gattuso. Thuram spots it and intercepts. And the pass is intercepted. And no, that was never going to make it. And it's Messi. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Now it's Ibrahimovic. Rooney. That's a cute ball. Thinks about the shot. Shoots! He's delivered all right! Look, there are always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead... And the first 45 minutes are up. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. A quick reminder today. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I'm a little bit worried for them and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another and we know it's an awful long way back. Bayer Leverkusen happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. So we're straight back at it at the start of the second half. Bayer Leverkusen carrying a one-goal lead. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. And that could set him on his way. Maldini. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Zanetti. Rijkaard. Lovely pass, but can he get there? Seedorf. Zanetti. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Looking for options for movement. Challenge just a bit on the firm side. And this is Ibrahimovic. Oh, that is a good ball to find him. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Messi. A lot of space here, a real opportunity. Some resolute defending there. Zanetti plays a sharp little ball here. And he cuts out the supply. Nice interception, his positioning was spot on. And it's Messi. Ibrahimovic, well timed, excellent interception. Zico going face to face with his great rival. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Chiellini cannot be beaten that easily. Substitution for Leverkusen. Number 14, Vieri. Number 24, Rooney. Number 23. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Corner number 2 then. Ibrahimovic. Coming on the field, number 19, Shevchenko. Number Zico 8, goes short. Mateus. That's Number tidy. 20,
Donatoni crosses it in, and that has been cleared. Substitution in progress. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. And he's picked it up out wide. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage... Oh, what has happened here? Zanetti made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Substitutions taking place. So there's going to be another change here. So a double change here, and both changes are offensive. It's a bold move. The manager's made his intentions pretty clear. He's going for this. And he's there to belt it away. Looks to the other side. Zanetti tries to play it through. He's got away. Nice control. Rashford with the cross. And that should get the job done. Lovely bit of skill. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Cleared away. Barcelona truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. And that's gone loose. Zanetti demonstrating his defensive quality there. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. He's going for goal! And that could have brought them level. Well, you'd really expect him to hit the target from there. Mateus. No, that's been intercepted. 1-0 as we head towards the end. Zanetti kept his eye on it, and he's there. And it's Rashford. Into the last 5 minutes. Oh, he's found support out wide. Pullet receives it in a wide position. He's done well to get that clear. Bayer Leverkusen nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Zico. Oh, they could break here. There will be 1 minute added time. 1 minute to add, according to the board. And that will be the final act. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Yeah, clean sheets and hard grind will help you go places, and they have a resolve that'll envy many. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening.
നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വ്യൂ ഇല്ലൊന്നുമില്ലാണ്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യണം. എന്നെ വന്നിട്ട് വല്ല തെറി വിളിക്കും. ആയിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരും ഒരു 11 ആള്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അതൊക്കെ ഗ്രാജിച്ചിട്ട് എന്തിരിക്കും മിണ്ടാറ് കൊണ്ടുവന്ന് വന്നിട്ട് അതിന് മ്യൂ നോക്കിയിരിക്കുക. അത് പറഞ്ഞ ഞാനീ പറഞ്ഞ എത്ര ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നമുക്ക് അറിയാം ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര നന്നാക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടും. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭയങ്കര കൂടിയവന്മാരാ. അല്ല എന്നിട്ടും അവനെ ലക്ഷ്യേനെ കളി കളിക്കും. ചിലപ്പോ നമ്മള് ബ്രസീൽ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ കളിയിൽ പ്രസ് തന്നെ ചെയ്യില്ല. അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ഇങ്ങനെ കാലുമ്പോ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ഒരേ ഗെയിം പ്ലേ എല്ലാ കളിയും കിട്ടൂല. ഒരു വണ്ടി ആയിരിക്കും. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിന്റെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ. അതായത് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് അടിക്കുള്ളൂ. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ അതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് അല്ല എന്റെ പെനാൽറ്റി ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റില് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് ബാള് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ അതായത് ഒരു ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓന്റെ ആ ഐഡിയ ഓനെന്തോ ആ ഐഡിയ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടൊന്നും നടക്കില്ല. എന്റെ കാര്യം തിരിച്ച് ഈ പൊന്നാവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാനും ഞെട്ടിപ്പോയോ ഡിവിഷൻ വണ്ണാണ്. അതാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകാതിരുന്നാ മതിയോ. നമ്മളൊക്കെ എത്ര തോൽക്കുള്ളൂ. അതല്ല അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നത് ആകെ ദേഷ്യം വരുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ അടിച്ചിട്ട് ഒരു 10 കൊന്നിട്ട് പോസ്റ്റുമേൽ കൊണ്ടിട്ട് ഒനാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കൂല. എന്നാലും നമ്മളോടുള്ള ദേഷ്യം കാണിക്കാൻ നിൽക്കുന്നല്ല. നമ്മളെ ഞാൻ 10 കൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ട്. നല്ല പ്ലെയർ ഇട്ടിട്ട് 10 മേടിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. ഇണ്ടോ റൊട്ടി വേണം. അപ്പൊ റൊട്ടിക്ക് കൊണ്ടുപോയി മായ ഉണ്ടാവും. ഫുട്ബോൾ സാഹചര്യ പിന്നെ മറ്റേ കളിയില്ലേ എന്തത് ഗുർപ്രീത് സിംഗ് ഗോളി ഗുർപ്രീത് സിംഗ് എപ്പിക്കാണ് ക്യാമറ മാറ്റിട്ട ക്യാമറ നല്ല ഇത്ര സൂമൗട്ട് വേണം. ഇത്രയോടെ സൂമൗട്ട് വേണ്ട. ഞാനൊക്കെ ഇടുന്നത് സൂമൗട്ട് ഇട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് പിച്ച് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളി ഭയങ്കര ഇതായി പോകും. ഞാനെപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടാ കളിക്കാറ്.
ഞാൻ വരും. ഞാൻ നമ്മ കളി ഇറക്കി 8 മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു 10-250 വീട്ടിൽ കാലത്ത് പോയിട്ട് വീട്ടിലാങ്കടയും സ്കൂൾ കൂട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവണം. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു രക്ഷയില്ല. വീട്ടിൽ കളിച്ചു തുടങ്ങണം ഇനി. സ്കൂള് പൂട്ടി 2 മാസത്തേക്ക്, അതിനിയും 2 മാസമുണ്ട്. ഉണ്ട്. ഫെബ്രുവരി സമയമൊക്കെ സമയമാകുമ്പോൾ ആകുമ്പോൾ കുറേ പേര് അതെ വരും. സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ പോവല്ലേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇനി വേൾഡ് കപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. കപ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് അവർ കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ നല്ല വ്യൂ കിട്ടും. ഞാൻ മറ്റേ ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഗോളുകളുണ്ടല്ലോ, ഗോളുകൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ വല്ല ബിൽഡിംഗ് മോഡോ ബിഗിനർ മോഡൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിചാരിച്ചത് ഗോൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പലയിടത്തും പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോൾ റീക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഐക്കോണിക് മോസ്റ്റ് ഐക്കോണിക് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഇത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ മറ്റേ റോബർട്ടോ കാർലോസിനെ ഒരാളായി നോക്കണം. മറ്റേ ഫ്രീ കിക്ക് അടിച്ച സാധനം നക്കളാ നക്കളല്ല, ഫ്രീ കിക്ക് അടിച്ചില്ല മറ്റേ 43 ഡ്രീം സാധനേ. ഇയാളുടെ കാല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേളാൻ നോക്കും. എന്താ കളി. ചൂടണം മടിക്കാൻ നോക്കും. ഹലോ ചെറുക്കൻ എണീറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം നക്കിൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. നക്കിൾ ബോൾ നക്കിളിന് ഏതാന്ന് അറിയത്തില്ല. നക്കിള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷോട്ട് എടുക്കണം. ഒരു ഹാഫിൽ ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഷോട്ട് പട്ട രണ്ടും കൂടെ ഫസ്റ്റ് എടുക്കണം. മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ട് ഫസ്റ്റ് ആ പകുതി എത്തണം ഷോട്ട് അല്ലേ. ആ അതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ തിരിച്ചാൽ വീണ്ടും ഷോട്ട് എടുക്കണം. മനസ്സിലായി. അത് നോക്കണം. കയ്യിലൊക്കെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചേക്കുക. എസ് മോഡൽ സാധനം കിട്ടത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ ഇതിലില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ നക്കിൾ എടുത്തേനെ. ഈ ലോങ് റേഞ്ച് ഒക്കെ എടുക്കാൻ കിക്കിംഗ് പവറുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടണം. അതാ സംഭവം. ശരിയാണോ കേട്ടിട്ട് തോന്നും. ഞാൻ ബ്രോ ജസ്റ്റ് ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഈ ഫ്രീ കിക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഈ ഫ്രീ കിക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ അടിച്ചെടുത്താൽ അവന്മാർ വിത്ത് കീ ഞാൻ ഫ്രീ കിക്ക് ഞാനത് അടിക്കാൻ, പക്ഷെ എനിക്ക് കേടുള്ള കാല്. മറ്റേ ഇതിലുള്ള റോബർട്ടോ കാർലോസും മറ്റേതും ഒരു പെനൽറ്റി ഷോട്ടാണ്. പക്ഷെ പോസ്റ്റിനോട് അടുക്കും തോറും സിക്സറാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും ഷോട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാനിത് മറ്റേ എന്താ പറയുക, ചെസ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ അന്നേ പഠിച്ചതാണ്. ടെക്നിക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അഡീഷണലായിട്ട് കുറേ സ്റ്റണ്ണിങ്ങും കോപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും. അതാകുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ കൺട്രോൾസ് എനിക്ക് മറന്നുപോയി സ്റ്റണ്ണിങ്ങിനകത്ത്. ഈ സ്റ്റണ്ണിങ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കണക്ക് എടുക്കുന്ന രീതിക്കനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ ഷൂട്ടങ്ങ് വരും. പോസിൻ്റെ വെളിയിൽ നമ്മൾ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിപ്പിംഗ് ഷോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പിംഗ് ഷോട്ട് കയറും. ലോങ് റേഞ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് റേഞ്ചർ ഷോട്ട് ഇല്ല, വെടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കയറി പോകുന്ന ഷോട്ട് കയറും. നമ്മൾ സ്റ്റണ്ണെന്ന് ഇപ്പോൾ അതിനവന്മാർ സ്റ്റണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയായി. മുമ്പ് അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. പ്ലേയേഴ്സിന് ഏത് സ്കില്ലാണോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഷോട്ട് കിട്ടും. റൈസിംഗ് ആണെങ്കിൽ റൈസിങ്, പക്ഷെ ഷോട്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് റൈസിങ്ങിൻ്റെ.
ടെർണിങ് മറ്റേതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇത് കയറണല്ലേ ടെർണിങ് അടിക്കുമ്പോ അത് ടെർണിങ് തന്നെ അല്ല ടെർണിങ്ങും റേസിംഗും തന്നെ അല്ല അല്ല മറ്റേ റേസിംഗും ടിപ്പിങ്ങും തന്നെ അല്ല അല്ല നമ്മളെ സ്റ്റെൺ അടിക്കുമ്പോ ടിപ്പിങ്ങും റേസിംഗും തന്നെ അല്ലേ കയറുന്നത് അത് വേറെ സാധനം കയറുന്നുണ്ടോ ആ നമ്മളടിക്കുമ്പോൾ ഏതായിട്ട് സ്റ്റെൺ അടിക്കുമ്പോ ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ല സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെൺ അടിക്കുമ്പോ ഏതായാലും എന്താണ് അല്ല ടൈം ആ ഒപ്പം പറ്റില്ലോ ഒപ്പം അങ്ങനെ അല്ലേ The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And that gets things running. Well, Bojan Kurkic set a number of goal-scoring records in his youth, and you can still see in him the qualities that made him such a phenomenon at that level. Adaptability and pace, those are the qualities, Peter. He doesn't have the physique of a traditional striker, so it's all about playing across the front line, switching positions, keeping defenders on their toes. And he got the best footballing education going when it comes to that sort of play. And it's Rooney. Not the most accurate pass. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled.
And the counter is on. Tonali looking to play him in. And this is Mohamed Salah. Now it's Tonali. Rui Costa. Neither of the teams has yet taken the initiative. Oh, delightful ball. Ibrahimovic! Oh, fine stop from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Bayer Leverkusen with their first corner. The first in the game for either side, actually. Germany have the chance to go the other way. Tonali, Salah, Azar, and it's Bojan. Bojan, oh, this is a very good run. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Yaya Toure gets a foot in and wins the ball. And it's Salah. Tries to play it through. And he's made sure that's not getting through. Little pass back. That's a delicate pass. And the shot! Goal! Germany! More or less by himself, as cool as you like. Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. So the first moment of real significance. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And that is a little undercooked. Bojan. Couldn't squeeze it through. Now it's Rooney. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. And he's straight offside. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Now it's Ibrahimovic. Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. Picked out brilliantly. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Rooney. And a chance! That is decidedly lacking. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Rooney. Gattuso. Now that's well seen too. Azar. Now it's Azar. Oh, he's burst through. And he welcomes it in. And they've been given a corner. Expertly cut out, really nicely done. And now a sudden chance to counter. And it's Rui Costa. Rooney. Neither of these two want to come off second best. Tonali. And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go.
has not gone well. Azar. Toure does well to stand firm and defend it. Well read, nice interception. Tonali. Added time. Pass is coming off in quick succession here. A probing pass. There's the whistle for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Substitution in progress. Here we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. It's an inviting-looking ball, that. Salah. Tonali, who's set up one goal so far. Tonali proves just a little bit too strong. Czech gets his hands on it, and the danger is averted. Howson gets over and intercepts. Bayer Leverkusen do look as though they've made a half-time change here. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. That's been cut out, well played. And here's Mohamed Salah. Great ball, and he's in here. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Yaya Toure produces the perfect tackle there. And this is Bale, looking for options for movement. Tonali, pressing high and with purpose. Almost an hour gone. Bojan Kurkic will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, there's a probing ball. So, Jim, what are you thinking? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. And here's Mohamed Salah. Toure did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That's been slipped through and claimed it back swiftly. Can he finish? Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Bojan. And it's Cristiano Ronaldo. Bayer Leverkusen are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And he stands tall, impenetrable. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Zanetti, a picture of focus and alertness. Oh, good take and a shapes to shoot! Sticks it away! 2 up now, and they are cruising. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Germany are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Tonali. Well, that is one way to stop him. Toure with the foul.
And here's Mohamed Salah. Ronaldo could try cutting inside here. Yaya Toure. Pass somewhat off target. Bale. It's Hullet. Played out to the left flank. Chiellini cuts it out. And the pass is intercepted. Hullet. And this is Ibrahimovic. Bayer Leverkusen are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Well, there's the clearance. Hazard. No, he wasn't going to be fooled. Ferdinand did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Off the post! And he's there to retrieve it. Traumeri. Backward it goes. Hullet. And there goes the final whistle. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. Ah, di,